Okay, so I think we can get started. It's a few minutes past the time, so I think we are mostly here. I would like to welcome you all to this event. It's very, very great that we actually have a discussion and also a panel discussion later on platform economy. We in Kalevi Sorsa Foundation have been working on labor market policies, labor market issues, and also platform economy for quite a while now, and our researcher Maija Mattila has been doing a great work on that. There's also some of the publications that we've done on the table in the front here, if some of you want to take a look at them later on. So because we've been doing this work, it's really great to actually have such a high-level event and a seminar on the issues and have a bit more wider discussion on these issues in Finland as well, because despite the fact that there's quite a lot of talk on platform economy, it is still something that we lack a lot of understanding on the need for the wide range of policy issues that it touches, and a lot of social protection, employment legislation and rules and regulations and different issues relating to it. We also, perhaps sometimes it feels like we lack future-oriented discussion on these issues, in a sense that what we need to do now in order to make sure that we can all benefit from the new technological advances, and that we can make sure that everyone gets a fair share in the growing parts of the economy. Today we are here to discuss it. We are very happy to have two very high-level keynote speeches on this. We have the Associate Professor from Oxford University, Vili Lehdonvirta, here to talk to us first. And then Professor Ursula Huws from University of Hertfordshire. And Maija Mattila will soon introduce them a little bit better. But before that, I just wanted to say that I'm very happy that FEPS is doing this work, and we're very happy in the Kalevi Sorsa Foundation to be doing it with FEPS. It is always great to have European discussion, and also that it's brought into the different member countries in the European Union. And I also want to thank Maija for the great work on setting up on the event today. And without any further, I will give the floor to her and let her to introduce you to the speakers and to the panelists that we have today and the program that they have. Welcome all on my behalf. Thank you very much, Kaisa, our director. Thank you very much, and I would also like to thank our keynote speakers. I'm very happy that you came here. You took the time to travel here all the way from the UK today. To me, they represent the best knowledge and research there is currently about platform economy all over the world, really. So it's really a privilege to have you here today. And I'm really excited to hear about your recent research results and insights regarding the future of work. And this is now, as I present you will understand why. Economic sociologist Vili Lehdonvirta will talk under the title Platform Work Now and in the Future. He is an associate professor and senior research fellow at the Oxford Internet Institute at the University of Oxford. His research focuses on digital technologies and their implications for the organization of economic activities in society, as well as for workers, consumers, business, and policy. He is the principal investigator of iLabor, which is a major research project on online freelancing and the gig economy funded by the European Research Council. And Ursula Huws is Professor of Labour and Globalization at the Hertfordshire Business School at the University of Hertfordshire. Her topic today is worker rights and social protection of workers in the platform economy. She has researched economic and social impacts of technological change, the restructuring of employment, and the changing international division of labor for decades. Her recent research focuses on the gig economy and its implications for welfare reform and labor policy. She is the director of a research project into the scale and nature of crowdworking in the gig economy across Europe, funded by the Foundation for European Studies, FEPS, and Uni Europa. You are both very, very welcome. As we start the panel, I will introduce the panelists later on. So please, I will give the floor to Vili right now. Thank you.
Hello. So first of all, thank you very much, Kaisa, Maija, for the invitation and for organizing. It's always such a pleasure to come to Helsinki from Oxford, because compared to the quaint atmosphere of Oxford, this seems always like such a bustling modern metropolis in so many ways. When Kalevi Sorsa was the Prime Minister of Finland in the 1970s and 1980s, Finland transformed from a predominantly agrarian society into a industrial and service economy. And today we are set to be in the midst of another transformation, one towards a digital economy. And so what I've been asked and invited to talk about today is one aspect of that transformation, which is the transformation towards platform-mediated work or labor. And one of the ways in which we can start to structure this phenomena is by looking at these two dimensions. First, the routine versus non-routine dimension. So you have sort of other terms you could use, kind of less skilled and more highly skilled, or non-differentiated and specialized labor. So you have platforms that mediate more routine types of labor and platforms that mediate less routine, more specialized types of labor. Then you also have platforms that mediate labor locally in the local physical environment. And if we look at some of the routine local platforms, that would be the examples that many of us are familiar with, such as Uber or the various food delivery platforms. These are consumer-facing brands, so we are quite well aware of them. But at the same time, there's B2B platforms that, for example, a restaurant owner might use if they need a temp that night for that one night because there's a special event or something like that. And these platforms are very big as well, but we don't really hear about them because they are not consumer brands. Then if you look at the remote side, so platforms that mediate service work and informational labor that can be delivered over distance, over the internet. That's what I specialize in. So many people might have heard of microwork, Amazon Mechanical Turk, this type of click work, transcribing receipts, categorizing images, moderating social media posts, and so on. But then there's another category which might be called online freelancing, which consists of more specialized, more skilled labor, such as graphic design, software development, virtual assistant services, and so on. And these, both the routine remote online work as well as the non-routine remote platform-based work together can be referred to as the online gig economy, to distinguish it from the local or offline gig economy. And what I'm going to be talking about mostly is our research on this online gig economy. So I want to talk a little bit about the phenomena, explain some of its dimensions, some of its implications for workers that we've seen so far, and then finally a few ideas on the future of this phenomenon. So I want to give a very concrete example of what some of the work in this box here might look like. So say if I was a speaker at an event like this, but I wasn't very good at actually making nice looking slides, but I wanted to make nice slides to show appreciation for my audience. I might post a job like this, where I say, I've prepared a PowerPoint deck and I would like you to make it look nice. Then so I describe the task, I explain I'm looking for a mix of experience and value. It's a short project, it's just a few hours that I'm expecting. Then I get bids. I post this task on a platform and I get bids. I get proposals from workers, from freelance graphic designers all over the world in this case.
There is Athar from Pakistan who is offering to do this job for $13 an hour. There's Al Mamoom from Bangladesh who is offering to do it for just $5 an hour. But he doesn't have any work experience on the platform so far. And then there's Alvin from the US who would charge $50 an hour for the same work. And in this case, I spoke with the candidates and I went with Athar here. The contract was started and the platform provided me with the means of monitoring Athar's labor. So I got periodic screenshots of his screen. So I was able to confirm that the time that he was charging me for was actually spent on this labor, even though he's in the other side of the world in Pakistan. And I also get this measure here, which shows the intensity of his keyboard presses and mouse movements. A very close quantification and measuring of worker performance. And in the end result, this is what I gave to him. Quite basic, right? And this is what he delivered. Nice. And he really liked these stock images, so I got a lot of sort of people looking at walls and computers and pointing at screens on my slides. But I had actually deleted those because we didn't have, our aesthetics weren't exactly the same in that way. But you'll agree that this is a much nicer slide than what I would have been able to produce myself. Now, it's not just people from Pakistan that are doing it. Here's an industrial designer from Finland, whom, with his permission, I'm sharing a picture of his profile on one of the leading platforms. He charges $50 an hour. He's made $50,000 so far through the platform, and he's very highly rated, so he has a very good feedback from his clients. Now, one of the things that we've done in the iLabor project is we've wanted to measure this online gig economy somehow, and we've taken a complementary approach to the survey studies that Professor Huws and more lately some of the national statistical agencies have done. And what we've done is we've started tracking all the tasks and projects posted to all the biggest platforms in real time. So every day we download all the tasks, all the project postings. We look at when they disappear off the market. And then we do a little bit of data science magic on the background, and we end up with some statistics of this market. And the one basic statistics we can show is that the online gig economy appears to have grown significantly, 38%, within the 2-year period that so far that we've been tracking it. But it's highly, there's a lot of cyclicality here. So New Year and Christmas and New Year, fortunately, the market dips. It seems people are taking some time off. The last Christmas, again, a big dip. Huge growth here. We're not sure why. It might be companies at the end of their financial year quickly spending budgets. But the main point here is we have a very large growth for a labor market. Imagine labor market is usually quite stagnant in today's world. We have 38% growth in 2 years, and we will keep tracking this so we can say more about it. If we look at where is the demand coming from, and mind you, one methodological caveat I have to mention is that these are all English language platforms that we're tracking here. Employee market share by country, US buyers represent about half of the market. Europe, including UK, is something like 20%, 25%. But Europe is actually growing faster than US. Nordic countries, we have some data on Nordic countries as well. Sweden is the largest buyer of online gig work, followed by Denmark, Norway, Finland, and Iceland. What do employers seek from these platforms? So who is buying this kind of work? Well, we don't know very much about this yet. We know that there's a lot of different types of people are buying this sort of work. So it ranges from individuals buying a little help for their PowerPoint slides, to startup entrepreneurs who need some help but can't engage a full-time worker, to all the way to Fortune 500 firms. So these are some of the biggest companies
in the United States, as well as some multinational companies such as Samsung that we've studied. And in a nutshell, what we find that these large companies are looking for from platforms. First of all, the surprising thing is that these large companies are using these platforms in the first place. That's quite remarkable, actually, because it means that if these platforms get integrated into the HR processes of these massive companies, then it could really create a lot of growth and demand for this type of labor. But what do they seek for there? One of the things is, well, cost advantages. So this is a way of buying work from countries with a lower labor cost, but also, and perhaps more importantly, the startup costs, the overheads compared to their alternative, which for them often is to use a contingent labor agency. The overheads involved are smaller. There's numerical and temporal flexibility, so the ability to rapidly hire for some project-related style work, rapidly hire a number of people, and then something the companies don't discuss in interviews, but obviously the flip side of that is also the ability to rapidly let go people when the project is finished. Also temporal flexibility, so the ability to get, for example, customer support staff to be available in every time zone in the world. And then finally, in the study, the interviews talked a lot about skills. So platforms as a way of accessing specialized skills that they don't have in their own team or their own organization. Or just not just skills, but also diverse perspectives. A person from a different country, a target market country, for example, who can give insights on that particular country. Then if we look at the worker side, our numbers show that most of the workers by far come from Asia. So traditional outsourcing destinations such as India, Pakistan, Bangladesh, Philippines, as well as emerging market countries such as Vietnam, for example. And Europe is also providing a large number of workers to this economy, especially Eastern European countries with good technical universities, but lower labor cost or less opportunities locally for those people to put their skills to use. Africa appears small, but actually in relation to the size of those economies, some African economies are quite well represented. I'll actually show this on a map. So here's what this map shows is each country is colored according to the main skill or main type of occupation that workers from that country are performing in the online gig economy. So for instance, if you take this pink, that's software development and technology. And you can see that a lot of Eastern Europe is pink, and Finland included. So they're offering technical work to the marketplace. South Asia as well, Pakistan, India is pink. Then I mentioned Africa, so interestingly you have, for example, Kenya is a big supplier of writing and translation style work. South Africa, creative and multimedia. Nigeria, sales and marketing support style work. What do workers seek from these platforms? Many things. So one of the key points I wish to make here is based on our studies so far, there isn't a single stereotypical platform worker. So these are very different kinds of diverse kinds of people who approach this market with very different interests. One of the interests is simply labor market inclusion. So when in a previous project, my colleagues and I interviewed people in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa who were earning their income through these platforms, some of them lacked formal work permits in their country of residence through to displacement for various reasons. And so they weren't able to access the local labor market in the first place, so they accessed online labor markets instead. There's also people who are discriminated against in the local labor market. They are able to access opportunities in the
online labor market. And also, if you think about, we haven't studied ride-hailing apps, but we know that ride-hailing apps and self-employment in general is something that first-generation immigrant workers often attach themselves to, not because they necessarily love self-employment, but because, or Uber driving, but because those are some of the opportunities that are actually available to them in a labor market that might otherwise be hard to enter into. Then a completely different set of people are seeking for returns to specialized skills. So in some of these countries with quite good education, I mentioned these African countries, for example, the platform workers there, they are relatively privileged people in their countries. They are people with a college education, but few opportunities to put those skills to good use locally. So they will earn a much better income in many cases on their skills through platforms than they would in the local labor market. The same, to some extent, might apply to some Eastern European countries as well. And even in Finland, to some extent, as a supplement to regular employment, it might be an attractive source of additional income for some specialists who are able to charge a very highly rate. The other thing that people are looking for is flexibility. And I have a quote here from a 30-year-old woman who said, "This job is very convenient. I can watch my kids, play with them, and I don't get tired that much. Before, I had to drive for about an hour to get to the office. When I got home, I had to sleep." Now, the extent to which flexibility is really achieved on these platforms is a different matter, and I will discuss this next. But it's certainly one of the motivations that people have when they seek platform-based work. And then finally, for many people, platforms are a career stage. So it's not necessarily a class of people who become, platform workers, but it might be just a stage in an overall career path. So, for example, people who are seeking to work as freelancers in the technology sector but lack the local contacts to get business, they might start off on a platform to build their contacts and build their portfolio and experience, and then move on to working as an independent worker outside the platform. It might be a stepping stone to regular employment. So this is quite interesting. This is not something we have much data on, but we have encountered people who have, after working for a period of time through a platform, then become regularized as regular employees by their former client in the platform and continue to work remotely but as regular employees. But we don't know how common this is because it's a methodological issue, because if you recruit informants through the platform, by definition you only find those people who are still on the platform and not those who moved out of it. This probably only applies to the more skilled end of the platform labor market. So I would expect that, for example, the delivery drivers don't get regularized very much, as far as I know anyway. I haven't studied them. And then finally, it might be something during career breaks and during retirement. We've spoken with people who are in their retirement, but they still wish to keep doing something. And this offers them a way to engage with work. Now, so overall, I would say that if we want to characterize what is different in this type of work compared to the standard employment relationship that has developed through starting from the Industrial Revolution through labor struggle and unevenly across different occupations and countries, we've reached or developed this institution called standard employment, which consists of employment in the service of a single employer for usually an open-ended period of time with regular full-time working hours at the site of the employer's company. Whereas platform-mediated work is often, it's on all those three dimensions. So
single employer, instead of a single employer, you will work for multiple clients. Instead of working regular full-time hours, you will be working flexibly according to, I will talk next about how the hours are set, but you will not have regular hours, but instead hours that are flexible. And in terms of the location, instead of working at the employer's site, you will be working remotely, telework or telecommuting that Professor Huws has researched for a few decades now. So this mode of working, what are some of the challenges that it presents for workers? So there's a lot I could say about this, but to begin with, obviously it brings the kind of bargaining over pay and working conditions to an individual level. So instead of bargaining as an occupational group or as a set of employees of a company, you are bargaining as an individual worker with the employers and with the platforms. And this is great for sought-after specialists like Jarmo, the industrial designer, who is able to negotiate very good deals because he has skills that many employers are willing to pay a lot for. But it does place competitive pressures on ordinary workers who don't have a lot of individual bargaining power thanks to specialized skills or contacts or similar. And so here's a image from Jarmo's track record on the platform. So these are some of the projects that he has completed in the past and the feedback that the clients have left. And you can see that he has received very good feedback. There's a lot of 5 stars there. There's a 1 4-star feedback there. And so he's in that sense in a very good position. But then what if you don't have those 5-star reviews? What if you don't have all those special skills? I studied in a different study. I studied people who do the lower end of online gig work, this sort of manual routine click work, categorizing images and so on. And in that sort of work, essentially the flexibility of the work actually depends on the structural conditions. So if you have a lot of work available on the platform, this would apply also, I believe, in something like food deliveries and rides, taxi rides as well. If you have a lot of work available on the platform and you don't really depend on the income too much, it's just a second job or something like that, then it's a very nice situation. You can schedule your work flexibly. You can work when you want to, not work when you don't want to. But if work is less available on the platform, then essentially, but you're still not very dependent on that work, then it becomes scheduling by coincidence of needs, which means, well, you work when work happens to be available on the platform. So when both the kind of employer side and the worker side happen to coincide in terms of, well, now would be a nice time to work, then you work. Sometimes you can't work even if you wanted to because there isn't any work available, and sometimes the employer can't get you to work even if they wanted to because you're not available. But the problems begin if you're strongly dependent on the income. Let's say it's your only source of income and there's only a limited amount of work available. Then essentially what happens is you're going to have to work when the work is available. So if it's something, and the same thing applies to categorizing social media posts, food deliveries, rides. They're all very cyclical. The demand over time is not uniform, but it has strong peaks and troughs. And this means even though in principle you're allowed to choose exactly when you want to work, if you want to get those gigs, you have to be online when the peak in the demand happens. So that means it becomes what in the literature is known as manager-controlled flexible scheduling. Although in this case, there isn't any manager sitting there and saying, no, you work. But in practice, the structural pressures drive you to work during those peak hours.
So very different outcomes depending based on where in the labor market you are, essentially. Some other challenges, individual responsibility. So this is the same as in any self-employment. If you have temporary changes in your productivity, such as illness, you bear the cost of that. Same with childcare. Interestingly, also with skills and career development. This is something we have a project right now ongoing with the CEDEFOP, the European Centre for Development of Vocational Training, looking at how do these online gig workers maintain and develop their skills. Because the employer isn't providing training. There isn't any coordinated effort to keep their skills up to date as the labor market needs change. So how is this actually happening? How do these workers learn? This is something we're studying right now. But yes, there's some of these things that would normally be socialized to the organizational level, such as temporary changes in one's productivity. Usually those would be evened out on the organizational level in standard employment. I don't want to say usually, I want to say in standard employment. The temporary changes in one's productivity, the impacts of that are the cost is borne by the entire organization. The risk is socialized across all the workers in the organization, whereas in this mode of working, it's the individual that directly bears that risk. And then finally, the lack of support from state, from employers, from unions, because our social policy systems are built around notions of standard employment. The kinds of support that platform workers would require are not really in place. Instead, what we're seeing is people organizing into peer groups that attempt to provide forms of mutual support to each other. Sharing information, sharing tips, to some extent sharing bargaining power, political power. There's some efforts towards workers organizing and asserting themselves politically. Although there's big constraints on that because, as I said in the beginning, these people come from very different backgrounds, very different interests towards the work. Some might just be looking to earn a little bit of extra income. For some, it's a matter of their livelihood. So it is harder for them to find a common platform. I mean platform in the political sense, not in the technical sense here. So then finally, let me say something about the future of platform-mediated work. So I don't have a crystal ball. I can't predict the future, but I can give some thoughts on it based on what the firms who use platform labor, the platform developers, and the workers themselves have told us. So the first thing to note is that not everything is going to be platformized in any future. Not everything is going to be platform-based. Here's a manager at a Fortune 500 company told us that it doesn't necessarily mean that our 10,000 plus employees today aren't going to be 10,000 plus employees in 10 years. It could mean that they're leveraging an additional 10% of folks who do work differently online. So according to this view, platform-based work is a complement rather than a substitute for standard employment. The other point to make is that I mentioned labor market inclusion, that for many people this is the way to get at least some kind of work. So if we are able to address labor market inclusion, for example, better opportunities for immigrants, then I think a lot of the demand for especially the lower end of platform-based work will go away. It's not that people are necessarily choosing platform, in this instance, choosing platform-based work over standard employment. It's just the standard employment isn't available. Having said that, not nearly all of the workers want standard employment. So a lot of the
the freelancers that we've spoken with, they have chosen a freelance career. They see themselves as self-employed. They at the same time, whilst wanting better protection and whilst recognizing the problems and sometimes, in some cases, the precarity of their situation, they also genuinely wish to remain self-employed. And interestingly, this doesn't just apply to the highest end of the market. Also, recently in the UK, delivery workers, delivery platform workers, the platform called Deliveroo, have been campaigning for rights. But they have not been campaigning for standard employment, for a recognition as standard employees. They wish to retain the flexibility of being able to turn the app off at any time and turn the app on at any time. So they want protection, but they want at the same time the flexibility that the platform-based work offers as well. So it's not necessarily just a matter of let's just turn all of this into standard employment. Another thing to note is that I think that different segments, so going back to this picture, different segments of platform-mediated work will have very different future trajectories and future potentials. So as we think about policy responses as well, I think it's very important not to just talk about platforms in general, but talk about local routine platform work or remote non-routine skilled platform work. These will have different requirements. Although interestingly, there may be shifts and transformations between these categories. So, for example, we've heard a lot about how automation is changing the driving of delivery trucks or taxis. I think it's unrealistic to expect that automation will completely replace drivers. But I think what may well happen is that driving becomes an indoor job, that you no longer go out and drive in the car, that you do so from a control center. And if that happens, then interestingly, Uber moves from being local routine work to being remote routine work. At the same time, some of the things that 20 years ago we thought as non-routine have now become routine jobs. So these categories will change. I would say just one word on policy responses, which is that I think there's two different angles to approaching this. One is to look at what kind of duties and obligations can we put on the employers or the platforms in order to safeguard workers' interests. The other approach is to ask what kind of support can we provide to workers so that they are able to, for themselves, negotiate better pay and working conditions. And these are not necessarily mutually exclusive, but I think to different segments of the platform-mediated economy, different approaches might be more suitable. In some cases, it's easier to identify a platform as the de facto employer that should in fact have some kind of duties or should comply with existing employment law and regulations. In some cases, the platform is much more clearly a mediator in what is genuine self-employment and entrepreneurship. So just as in the 1970s and 1980s, the transformation of the economy was accompanied by big policy actions and policy responses. So there was a development of public services. The social security system was strengthened. The national basic education system was built, and occupational health and welfare administration was created. Just as at that time, the transformation was accompanied by bold policy moves that allowed Finland to become one of the leading societies today, and in terms of opportunities and egalitarianism.
In the same way, I think that this digital transformation must be accompanied also by bold policy moves that are with the same ideals in mind. So that's the tremendous task that I leave for you as the policymakers in this room. And I hope that I will be able to inform you at least a little bit based on some of the research that we've done. So thank you very much for your attention. I believe we have a little bit of time for a discussion. We do indeed. Thank you very much, Vili, and the floor is open now for your questions. First up there. And please speak to the mic because this is streamed. Hi, Johannes Anttila from the think tank Demos Helsinki. You went over some policy choices, but I was interested, what sort of action points does this, like the sort of spread of the platform economy, create for labor unions? Do we need to create new sorts of labor unions like the IWGB in Great Britain, or can like existing labor unions somehow tackle these challenges? This is a complicated topic. I don't have any magic bullet answers, but what I can say is we've studied and are continuing to study these online freelancers' attitudes towards unions, as well as their own attempts at organizing. And some of the things we're seeing is that in general, the online freelancers don't really see unions as representing their cause at the moment. They have this often they have a more entrepreneurial identity, which kind of precludes unions. But at the same time, they are very keen on protection and collective means of obtaining protection and advancing their cause. So there's a bit of a sort of contradiction even in some ways. And they are forming networks and peer groups of their own, although these are of limited effect, as I can discuss in detail. So one of the ideas that we're playing with is that, if I was advising unions, I would probably tell unions to engage with these grassroots online peer groups of the workers and see how they could be empowered and supported, rather than attempting to sort of build structures from scratch. My name is Henrik Kaapearvi and I work with the Trade Union Pro, and I disagree with you a bit because I think that there's a lot of examples of organizing in these new platforms. For example, the New York Uber drivers have a union right now. You said about lack of protection by the state. There was a decision on Uber drivers in the Great Britain. And now, just a week ago, we got the first collective agreement for platform workers in the cleaning sector in Denmark. So we're actually working a lot with the platform workers and the cloud workers. Perhaps it is the best if the people who are working with the platforms would organize themselves, but the resources that trade unions right now have in the Western world, of course, offer much more. So hopefully there will be more collaboration between these parties, but we'll see what happens. At least I think all of the trade unions in OECD countries are trying to organize and trying to find new ways. I think we are in a same situation that we were in 10, 15 years with temporary work, that there was no legislation, and the business idea of these companies who offered labor, of course they had the business idea was to somehow make the work cheaper, and I think most of these platforms have the same idea, that they don't bind the law at the same kind of law that the normal employers, so they get competitive edge out of that. And I think at least the worst cases should be not allowed in the future.
I think I completely agree with your points. I think the distinction is between the routine side. So all of the examples of organizing that you mentioned that are going on, they have happened in the sort of in this box here. Whereas I suppose when I was talking about entrepreneurial identities, for example, it's more in this box here. And this relates to my point that I think we need to look at these different boxes with a very different eye and with different strategies. And I do think that a lot of the stuff in here is employment in disguise, and you ought to just be enforcing existing regulations on the books. Having said that, I think it's quite interesting if you look at Uber and Deliveroo drivers, for example, they have very active Facebook groups. And they don't necessarily, we have an amazing student right now looking at these groups, and they don't necessarily, in those groups they start to build collective identities, but they don't necessarily then see unions always as legitimate representatives of their interests. So I think there's the collaborative approach that you outlined is the correct one, but there's work to be done in terms of gaining the trust of a lot of these groups, I think. The questions myös suomeksi voi varmasti esittää kysymyksiä. Joo, kernaasti. Yes, I'm Carl-Gustav Linden from the University of Helsinki. When you talk about policy responses, what policy responses have you seen so far? Well, there aren't really any great examples. Of course, so again, if we talk about this box, there's been more going on. And it's mostly being, and I'm not an expert on this box, the regulations related to this box, but obviously, for example, Uber has been very active in lobbying states in the US to change their laws and regularize ride-hailing in a way that recognizes it as somehow independent work rather than employment. I think this box, there's not much happening because this kind of goes under the radar. It's not Deliveroo drivers in the UK, they're on the streets, they're in your face all the time, you can't miss it. So this gets a lot of the attention and the action, but I think there's a lot going on elsewhere as well that we're not responding to in the same way. In the EU, the difficulty has been that the Commission has been very keen to have a harmonized EU-wide approach, which I think makes total sense. But because social policy is not within the union's competence, they've tried to see this as a matter of information society policy, digital policy, in which case the Commission has competence. But so they've tried to classify Uber and so on as information society services. And at the same time, the national regulators and local regulators have been saying, no, we need to see these as employment agencies, as this is a matter of employment regulation and social protection. And so the kind of choice has been between either a harmonized approach that doesn't really recognize the social dimension or a national fragmented approach that does, but then is not, in my opinion, very good for European competitiveness or indeed safeguarding the same rights for all Europeans. So I don't think I have any great examples right now of how things should be done. But what I was kind of referring to when I said support of the two angles, okay, we can put either obligations and duties on employers, or we can support workers so that they have a better bargaining position. I was talking about the enthusiasm around universal basic income. So what if you had UBI, then people would not have to take the worst gigs because they would be in a better bargaining position. But I'm not an expert on the economics of UBI, whether it is feasible or not, so I don't take a stand on that matter myself. But it's an example of a policy that approaches from the let's support the workers rather than let's put obligations on the platforms angle. And we have time for one more question. Any questions left?
Thank you. My name is Lari Kangas. And greetings from Cape Town. I just arrived from there and live there. I'm wondering about the regulation aspect of this, and especially when fintech and mobile money comes more regular here in Finland. It's difficult to understand. In Finland, we don't use mobile money much yet, nor do we have Uber. So bear with me. But in Cape Town, if you take your regular Uber driver or Taxify or other platform taxi services or other platform services, the usual employee is a foreigner, an immigrant, most likely an illegal immigrant. And it becomes very interesting when you realize that the way they get paid is with mobile money. The mobile money use, by comparison to Finland or Scandinavia, is about 12 times more in Africa than Eastern Africa and Southern Africa than in Finland. So mobile money is the way you convert with salaries and payments. So what has happened is that these immigrants that are the taxi drivers, they get paid in mobile money. But oftentimes that mobile money is not even regulated in the country where they work. So in Cape Town, for example, Zimbabwean drivers come and work in Cape Town and get paid in Zimbabwe in EcoCash. So the money actually goes into their accounts in Zimbabwe. So it becomes extremely cumbersome when you think about it from the regulatory point of view. How do you regulate that? The person doesn't exist in the country, it's an illegal immigrant. The company that they work for, the platform, doesn't open their books, and the payment that they get for their labor is actually being paid in another country or digitally in all the countries. Now, vision this in Finland. Is there a question at the end of this? Because I think we're running out of time. Sorry to interrupt. How to regulate when digital payments are coming and mobile money is coming to be part of the payments in a platform economy? Yeah, I think it's a valid challenge. Fortunately, in Finland, we have in the Nordics in general, we have good population registries. We have good quality regulation and registry. We need to keep that, which in the UK, it's a massive problem right now. Home Office is accidentally deporting people because they don't have their files up to date, which is a terrible tragedy. And I think that in the Nordics, if we just keep the quality of government and administration as it is now, a lot of these problems that, for example, that you mentioned, mobile money in Africa and sub-Saharan Africa, are not a big issue here. In general, I think that in this country, a lot of the stuff that we're talking about here, it isn't. The Nordics are at the forefront of thinking about policy responses. Danish are also in touch with me, Swedish unions, and so on. And ironically, these are the countries where this is likely to kind of happen least, at least in terms of employment. But I think that we can, as a final word, I guess, I think that we can actually, as a small, open society with a very highly skilled and well-educated populace, I think that we can be among the winners when it comes to having an open environment for trading in skills, for Finnish companies to buy specialized skills from abroad, as well as for Finnish skilled workers to offer their specialized skills around the world. So I think that's a nice positive note to finish on. Thank you very much. Thank you very much. I think one more applause is due.
And this is the point. Right, thank you. This is the microphone. Thank you very much. Thank you for inviting me, and apologies for, although Vili has already done it, for having to address you in this global language of English. I wish I could speak your language, but unfortunately I can't. And because this event is funded by FEPS, and my research is also, my current research project is also funded by FEPS. I'm going to focus very much on presenting that particular piece of research, which I'm hoping over the next year will spread to include Finland. But we have to first look at the context, and some of this may look a little bit familiar, but I think it's very important to emphasize that in the last few years, basically starting around 2013, about enough time after the financial crisis for the corporate world to start restructuring itself in quite a major way, we've seen this proliferation of new language coming on the scene, talking of which the platform labour is only one. And there's an enormous diversity of terms. They're not all talking about the same thing, but they're talking about overlapping things. And they come from very many different sources. You've got a sort of Californian hippie utopian idea of a new sharing economy where, you know, we all trust each other so much we probably can evolve into something that doesn't even need money anymore. And then you've got a kind of dystopian view that this is an extreme form of global sourcing where, you know, employers can scour the world for the cheapest possible source of labor to exploit. And then which comes from some of the language that uses the word sourcing tends to come from this perspective, cloud sourcing, crowdsourcing, etc., etc. So we have this enormous diversity of language, which creates a kind of miasma. And it's not the first time this happened. I'm long enough to have been around this loop before, you know, after the financial crisis in the 70s, you know, the people started talking about teleworking, telecommuting, networking, etc., etc. In the 90s, people talked about the information economy, the information society, the weightless economy, the etc., etc. So whenever the kind of corporate world changes and the world of labour changes and things no longer fit the existing categories, this plethora of new terms comes up from different directions, from industry, from academics, from, you know, lots of people coin these terms. I myself have been guilty of some of this in the past. And we, you know, people try to find a way to conceptualize these changes. But it's a confusing world because everything's moving and developing very, very quickly. Sorry, I've left out a few at the bottom there. Meanwhile, we have this new corporate landscape, these new firms popping up, some of which are familiar, as Vili was saying, some of which are very familiar to the general public, some of which are quite unknown to the general public. And so the feeling starts spreading that something's going on here, something is changing, how can we understand it? And this, I have to say, none of this has come from nowhere. There's a historical context. And you can see that the new trends that we're talking about, we still haven't got really a proper name for, as the evolution of a number of pre-existing trends that have been going on sometimes for 20 or 30 years that reached critical mass in this second decade of the 21st century. The first is just the use of online platforms for managing work, online means for managing work. Now that's new. Since the late 70s, large companies have been managing their global supply chains and their logistics networks and so on, using online means. But this has spread, as computerization has spread, this has spread to more and more companies. Secondly, the development of what you might call a global reserve army of workers with digital skills and speaking global languages, which probably
became very important in the 90s, especially in that period when everybody was terrified about the millennium bug, and all this software work was sent to India and so on. And partly actively driven by policies from the World Bank and the European Commission and so on to train the world in digital skills, which has been seen as a good thing. An increasing standardization of tasks, which underpins any kind of global expansion. It was the standard shipping container that underlay the possibility for the huge growth in global trade that took place since the 1960s. And so increasingly, the work standards have developed for lots and lots of different things, including skills and standard certification of skills. And of course, the more tasks are standard, the more they can be substituted for each other, and the more it's possible to bring in different workers to do them. And another thing which has happened more recently, but it very much affects the kind of local gig workers that Vili was talking about, is the erosion of the traditional methods for self-employed people to find work. In the past, if you were a window cleaner, if you were a graphic designer, whatever it was, people found work that they put ads in the local phone book, or they put leaflets through people's letterboxes, or they put an ad up in the corner shop window, or whatever. And suddenly, none of those methods work anymore because everybody goes to the search engine. And so suddenly, there's a possibility to intervene in the local source search for work using the power of the tag. If you put in every postcode there is and every kind of occupation there is. So somebody looking for a plumber in a particular postcode on the search engine is going to find a standard platform. They're not going to find the local plumber that they would have found 20 years ago in the yellow pages. So putting these things together with a further evolution of the global outsourcing of digital work. I talked about this trend that in the 90s of offshore outsourcing. Well, offshore outsourcing of software work or call center work or whatever it was in the 90s was only possible for big companies because the transactions costs were very high. It takes a big risk, to find the firm in Bangalore that can supply you with software or something. In around 2004, 2005, most of them started. The business model developed of creating an intermediary that got rid of that risk. That's when companies like Odesk and Elance started, which are the forerunners of Upwork. And so suddenly, that possibility to access a global source of labour became available to individuals and to small companies that was previously only available to very big companies. And we also got this, what I call the formalization of the informal economy. It's not new to employ a cleaner or a taxi driver or a delivery worker or a gardener or a babysitter or whatever. What's new is that it's now possible for these workers to be employed via a platform which absolutely transforms their conditions of work. It means they have to work in a standard way, the prices for the work they do are not fixed by themselves, that they don't have a direct relationship with the client. So there's a big qualitative transformation. But there's also, of course, it makes this form of work available to a much wider range of customers. So all these trends have come together to contribute to the development of this new landscape of work. The policy context, I'm talking about this because this is the context in which my work was commissioned. I was running a international research network, a cross-section, which Vili was also involved with, from 2012 to 2016, where we had people from 31 countries discussing these developments. And it became apparent around halfway through that action, around 2013, suddenly there was a policy interest in Brussels at the European level in this new development.
but it was initially triggered by the discussions about the digital single market. The first time I was asked to speak at the European Parliament about digital platforms, nobody was interested in labour. They were worried about consumer rights. They were worried about consumer protection in this context. And it was really quite difficult to persuade people that there were implications for labour at all. But this change happened very, very rapidly once it started. There was also an interest from another development about social innovation. There was an idea that platforms were a new form of social innovation, and indeed some of them were. And it was seen in a very, very positive light as a way of creating new kinds of social enterprise, new kinds of employment, etc., with the potential for job creation. And I think we also have to see it in a more hard-headed way as an aspect of corporate restructuring in the aftermath of the financial crisis. But there were and have been growing since maybe 2014 concerns from trade unions, from consumer groups, from government bodies about occupational safety and health, which is a huge issue, including the psychosocial risks of work for these platforms, about consumer safety, about employment status, about workers' rights, about insurance, about tax. You know, there are whole lots of very practical policy issues that people have suddenly started thinking, oh, you know, what do we do about this? What do we, you know, if there's a fatal accident involving an Uber driver, you know, it's an issue of worker safety, it's an issue of consumer safety, it's also an issue of public safety. Who should be responsible for, you know, for inspections, for, you know, that lots and lots of questions are practical questions are raised. And of course the huge, as Vili was saying, implications for social benefit systems. Social benefit systems are mostly based on the idea either you're employed or you're not employed. And here we have a whole growing army of workers who don't know from 1 hour to the next if and when they will next be employed. How does the social benefit system cope with these workers? How should they be classified? Should they be forced to look for regular work? Should this be considered a form of work that they must be pushed into accepting? Should they be deprived of benefits on the grounds that they're not genuinely seeking work? You know, there are all sorts of real practical problems are generated here. And also, of course, big questions about what is the sustainability of these new work. How can you build a career over a lifetime? How can you build a career that allows for different family stages, you know, and all the rest of it. So lots and lots of very big questions. So in other words, there was a need for systematic research. And this is where I was commissioned at the end of 2015 to do some research on this. And of course, you have to start by saying, you know, how big is the phenomenon? You can't start actually looking seriously at the policy implications of something if you've got absolutely no idea how many people it affects, how many people are doing it, and what their characteristics are. So that put us in the situation of having to try and come up with a definition. Now, that's an extraordinarily difficult thing to do. All these different platforms have, firstly, it's very difficult to decide actually what is a platform and what isn't a platform. There are all sorts of overlaps and fuzzy boundaries between not only other kinds of websites through which people might sometimes find work, but also with traditional service companies that might use some of the same techniques to manage their workers, like traditional cleaning companies, traditional taxi firms, etc., that are changing their business model. So you've got these big fuzzy areas of overlap. You've also got very dynamic and rapidly changing business models. I mean, one of the people we interviewed who was an Uber driver in our research, we counted that there had been over 60 different changes to his terms and conditions of employment in a period of less than 2 years for which he'd worked for Uber. And we now, Uber is the classic example in a way of a change of business model, because they started off in the period when
credit was scarce with this very clever idea, like Airbnb, instead of investing in depreciating assets, you persuade other people to buy the car or buy the house or whatever it is, and then take a rent for using it. And so that works as a business model for a while, but then competitors come in, it becomes less advantageous, policymakers start responding, the landscape changes. So what are Uber now doing in the United States? They're investing in self-driving cars, which is a completely different business model, replacing goods for services, investing heavily in new technologies. So, these companies don't stand still. We can't just come up with a definition and say that's what a platform looks like. So our functional typology, we had to come up with something, but recognizing that there is a lot of fuzziness, we said, let's find out how many people fit into these categories. Firstly, the people who are doing online work with online management, the people that Vili was talking about, who are basically working digitally. It's work that can be done anywhere in the world, managed via an online platform, which might be high skill or it might be low skill. And secondly, work which is managed online but carried out offline, carried out locally, either in public spaces like driving or delivery work, or carried out in other people's homes or on business premises, a much more concealed kind of work, if you like. Everybody sees the Deliveroo riders on the street. Not many people see the cleaners going, from house to house to do their cleaning work. So that was our starting point. And we designed what started off as being an experimental survey in the UK, but has now spread. We've now done the survey in 7 countries, and this year we're doing another 8 countries. But it was piloted in the UK. The questionnaire developed at the University of Hertfordshire. I don't want to go into, this is probably quite boring, this technical detail. It was funded by FEPS jointly with UNI, with their trade unions. So we had trade union partners and think tank partners in the various countries where we did the research. It was a complete general sample of the whole population. And we interviewed approximately 2,000 people per country, working age adults. And the results obviously are, weighted to reflect the total population. And because a lot of people didn't believe our results, when we first did the survey, people said, there can't be that many people doing it. There just can't. It must be because you're doing an online survey. So in order to check for that, we did, in the UK, we did use the same methodology, but with face-to-face interviews. And in Switzerland, we did the same technology, but using telephone interviews. And the result of that validated, basically, the results of the online survey. So there we are. And all this quantitative research, like all quantitative research, it throws up many more questions than it answers. And we're addressing those in-depth questions by doing a lot of qualitative, in-depth interviews with workers as well, to get the story behind the statistics. So what are the results? First of all, you have to put participation put this in the general context of participation in the online economy. Basically, people are using the internet to generate an income in lots and lots of different ways. They're also using the internet to find work in lots and lots of different ways. So it's another difficult distinction we had to make has been between people who say they're finding work online, but it's just an online version of an employment agency. We have to separate that out from the people who are working for online platforms. But anyway, here, to put it in context, you can see that there are an awful lot more people selling stuff on eBay than there are working for online platforms. But nevertheless, there are a lot of people working for online platforms. There are also a lot of people renting out rooms through platforms like Airbnb. But you can see its significance. It's between 11 and 12% in most in the northwest European countries, with a higher level in Austria and in
we'll come to that later. Italy also has a very high occasional crowd work. So you can say that quite robustly that probably around 12% of the adults in Europe are doing some kind of work for online platforms. But only a very small portion of these people are actually learning a living from it. Most of them, it's a very small proportion of their income. And they're doing it quite occasionally. The people doing it at least weekly is around 3 or 4%. That's 3 and 4% of the total population. So it's smaller, but it's not insignificant at all. That's still a lot of people. And then you can see, and there are an awful lot of people who've just registered on platforms looking for work and haven't got any as well. So there's a spectrum from people who think, I'll give it a try, and it hasn't, they've put their details up on Upwork and nobody wants to employ them as a graphic designer, so they've given up on it. There's a spectrum from that to people at the other extreme for whom it's their main source of income. If we look here at the proportion of income, we see that for the vast majority it's less than 10%. But there is a small minority who say all, and a larger proportion for whom it's more than half. So in most of our more detailed analysis of these results, what we've done is we've looked at the people who say they get more than half their income from it, who we could say are dependent on platform work as a source of income. By gender, it's surprisingly balanced, if I'm not sure that's the word, but in most countries it's slightly more men than women. In the UK it's more women than men. And by age, it's often believed to be a phenomenon of the young. People think millennials and below work in the platform economy, and I think lots of students do it. In fact, quite a lot of older people are doing it. And if you pick students out, students are no more likely to be doing it than anybody else. So it's not, very definitely not just a phenomenon of students. It's people who actually really do want to earn a living. Now, I'm jumping quite quickly because I really want to talk more about the more qualitative things. But one of the very striking results of this survey is that crowd working I use that term because it's the term the Eurofound use in Dublin, and it's kind of less loaded ideologically than a term like gig economy or something like that. But it's not an ideal term, I have to say. But basically, it's an extreme form of things that are going on right across the workforce. It's the tip of an iceberg, if you like. As I said earlier, that these are trends that have been going on for a long time. If you look most obviously, sending or receiving email from home, which we used to call teleworking, sort of teleworking. Yes, people who crowd work at least once a week are more likely to do it. It goes up to 95% of them are doing it. But people who say they are not crowd workers, it's over 50% in the Netherlands and Sweden, and a lot, a very high proportion of the general population are basically working, extending their working day into the home, checking emails. If you go to something that's more specialised and more particularly associated with the platform economy, which is using an app to specify when work is available, which you're absolutely reliant on. If you're an Uber driver, the app is what tells you when there's work available. Yes, crowd workers are much more likely to do it, and 3/4 of them, approximately, use such apps. But an awful lot of non-crowd workers also are using these apps. Up to 11% in Sweden, 9% in the Netherlands. And because, of course, there are more non-crowd workers than there are crowd workers, what that means is for every crowd worker with an app on their phone telling them when they come to work, there are 2 or 3 non-crowd workers who are also relying on an app.
So this is not a phenomenon which is restricted to the platform economy. It's a much more pervasive general trend. This is using an app to log the work that you've done, where you have to, record the hours that you've worked. Here again, yes, it's more common among crowd workers, but there are an awful lot of going up to nearly 20% in Sweden, of non-crowd workers are being effectively managed by these tools, these app-based tools. So these are actually much more general trends. And I think when we're thinking about policies, there are quite big implications to be drawn from these findings. In the next round of surveys, which I'm happy to say will include Finland, we're going to add some extra questions about user ratings, because this also seems to be a very widespread trend that affects crowd workers, but also affects non-crowd workers, which I think we policymakers need to keep an eye on, because it has quite big implications for deprofessionalisation of work and various other things too. So we've also done some qualitative research. Again, there's an awful lot of very rich material which is in our report, where my very talented research assistant manages to get incredibly deep interview data from the people. She's been done 3-hour interviews at 2 a.m. with people who break down in tears on the phone talking about their working conditions. There's a lot of very strong material there, but I'm just going to summarize it here. First of all, the impact of customer ratings is really major. People feel very, very strongly that it's unfair, that they have no right to challenge it, that the platforms always put the work of the customer first, and they say, oh, well, I got dropped from the app because I got a bad rating, and I wasn't able to say, well, actually, that client was vomited all over the back of my car and abused me, and there's a terribly strong feeling that customer ratings are deeply, deeply unfair and also deprofessionalising. That people get bad ratings for things that are completely beyond their control, like bad traffic conditions or something like that. But also, of course, there's a lot of other evidence, not from my research, but from other research, that customer ratings are very much influenced by, for instance, homophobia and racism, that people give women different ratings than they give men, that they're actually not fair and objective in the first place. And cumulatively, that can have a very disadvantageous impact. So another thing that comes out again and again, both for online workers and offline workers, is the long and unpredictable working hours. Although, and just exhaustion, people talk about terrible exhaustion. Even people working from their homes, who in principle feel that they have a lot of flexibility to sort of manage their working hours because they're working from home. In practice, if an urgent job comes in on a Friday night that has to be delivered on Monday morning, then that's your weekend gone. So this the long and exhausting hours applies right across all the different categories of crowd work that we've looked at. Of course, the implications for public safety are different. I mean, if you're operating, if you're a driver or a roofer or something like that, this doesn't just have an impact on your own safety, it has an impact on public safety and the safety of the people in the house that you're working in as well. But that's clearly a huge issue. The lack of pay for time spent waiting for work or seeking work is a big issue. Some people report, for every job they get, they spend 3 hours putting in bids for jobs that they're not going to get, waiting with the app turned on for work that never comes. And this is particularly problematic. I know you don't have a national minimum wage in Finland, but in countries where they do, where people are trying to find out how the national minimum wage should apply to crowd workers, it's very difficult to calculate how you factor in waiting time. The inability to challenge decisions by platforms is another thing that workers feel very, very strongly about.
especially arbitrary suspensions. People who, they pitch up expecting to work and they turn on the app and they find they've been dropped from the platform. It could be because of a technical mistake. It could be because their user rating has fallen below 4.7 average. It could be one of a number of reasons. And often, once they're deactivated, they have no way to communicate with the platform, to challenge it, because most communication is via the app. And especially platforms like cleaning companies, for instance, they are so frightened because a lot of workers try to use the platform as a way to find a few good customers and then to work with them directly and not via the app. And the platforms are very, very aware of this, so they go to enormous lengths to make it difficult to communicate in any other way except via the app. But that also means that the workers can't communicate with the platform. If they haven't got paid for something they feel they should have been paid for, if they've been dropped, whatever it is, there are huge problems with that. There's a general, even though this is not always expressed as I want a trade union, there is a very commonly expressed feeling of a lack of voice, of being dictated to by the platform and not being able to talk back, of not being able to negotiate, not being able to discuss changes in conditions, just a general feeling that communication is a one-way flow and that they've been silenced. So I think this is an important issue for trade unions as well. Poor communication with employers, frequent changes of terms and conditions, and a lot of physical risks. Not just physical risks, but physical risks are, because when we're talking about these local services, it's really dangerous jobs, roofers, tree surgeons, occupations with a very high casualty rate. And but also other kinds of dangers. We interviewed one woman who was sent to a task, at 2 a.m. She had to cross London on a bus, to go and work in a strange area. She knocked on a door and she discovered it was a gang who wanted to deliver a package of drugs for them. That was what the task was. And the platform said, oh, well, it's your responsibility. You should have said no. People are put in these very difficult situations. And of course, as vulnerable workers with low self-esteem so often do, this particular one, she blamed herself. She said, oh, it was my own silly fault. I should have seen that those people were trouble. I just needed the money so badly. I wasn't thinking, But what kind of a society is it where these kinds of responsibilities are internalized by workers? I think, this becomes quite an important policy issue when you multiply that by the very large numbers of vulnerable workers who are in these kinds of jobs. Lack of appropriate tools, equipment, training. Psychosocial risks are enormous. There's a big literature on the relationship between precariousness and stress, but it's clear that a lot of these workers are suffering from very acute stress. And they talk about the impacts of, I've just got a couple of quotes here. This is one a driver who just says, every single day when I go to bed, I pray to my God that tomorrow a customer is not going to complain, because his fear of being dropped from the platform was so great. Because a lot of these drivers in particular, you have to remember that they've had to invest in order to get the job. They have to buy their cars. A lot of them have got very big loans. They're encouraged to take out, to buy a better car so they can go into the executive category or the X category or whatever it is. Different platforms have a different name for it. So they've got an enormous debt to service. And then if they have 2 or 3 weeks with no income, that's put them in a really, really difficult situation. This is another, this is not so dramatic, although this interview, we do have some very dramatic quotes from this interviewer, but I think she puts a finger on it, which is the fact that you're so governed by metrics. Because this encapsulates what the issue is, which is not just an issue for platform workers, but is increasingly
an issue for other workers, including, I may say, I don't know how you're fixed at Oxford, Vili, but including university lecturers, increasingly governed by metrics, with performance targets to meet, X number of publications in X-starred journals, with bringing in so much research funding, etc., etc. And of course, the same applies right across the public sector and in many, many other industries. So that's just a taste of our qualitative findings. So summary. First, we must remember that crowd workers are typically combining this form of work with many other means of income generation. In fact, when we're asked to kind of characterize who these crowd workers are, they're basically people who are patching together an income. They're not this idea of the gig, like the specialist musician who goes from gig to gig, which is conjured up by the phrase, the gig economy. They are much more people who are just desperate for an income, who are piecing together multiple sources of income from whatever source they can. One of the big failures of our survey was we asked a lot of people what their occupation was and what kind of crowd work we're doing, in the hope that we could find, well, here are the drivers, here are the online workers who are high skilled, here are the click workers, here are the cleaning workers, etc. We thought we'd find a nice, neat typology, and then we could look at the characteristics of each one. What we actually found was that everybody ticked multiple boxes. When we gave people 8 broad categories of work to say, which of these do you do? The average ticked 6 of them, 6.2, I think it was. So instead of finding this neat landscape like you get in the census data, here are the cleaners, here are the drivers, here are the office workers, etc. What we found was all these people who say that they can do a bit of everything. And that of course raises questions about how qualified they are to do all these things, and whether their insurance policies cover them to do all these things. It raises those kind of practical questions, but it also talks about a much more fundamental deprofessionalization of society, a kind of breakdown of clear occupational standards, which has happened before in recessions. You think of those photographs from the hungry 1930s in New York, of people wearing a big placard, saying, I speak 5 languages, I can do this, I can do that, give me a job, And they're kind of like that, these crowd workers. It's a very, very different kind of a profile from what you might be led to believe by some of the literature. Second, we found that definitions of crowd work are extremely fuzzy. There are many overlaps with other kinds of temporary work, other kinds of agency work, other kinds of casual work. There are mixes between online and offline work that make it really not very useful to try to single them out as a special kind of worker who needs a special kind of status or protection. So the new working poor, who you could call them, they combine new and old forms of work and other forms of income. The other thing that we found was that the more likely you are to do crowd work, the more likely you also are to indulge in other forms of online income generation. So you're more likely to be selling stuff on Etsy or eBay or something like that, as well as being a crowd worker. But they still, because of this shifting kind of occupational identity that moves from job to job and from sector to sector, they fall outside the scope of many of the existing categories, the protections that exist for particular categories of worker. But meanwhile, the practices of the gig economy are spreading to other sectors of the market, of the labour market. The expectation to be available 24/7, the use of customer ratings, the expectation to meet quantitative performance targets, the monitoring and tracking of workers using GPS, which it's not just Uber drivers who are tracked by GPS. I mean, the tracking by GPS is so sophisticated that
I just published in the journal I edit, we just published an article from a guy in Australia where in Australia, the Uber drivers, the platform knows when they slam the brakes on too hard, because they can calculate, from the GPS. So they start getting warning. Every time you slam on the brakes, and you start getting warnings that you're going to be dropped if you do that 3 times. So the level of tracking is very precise. But of course, that happens to a lot of other workers too. People like care workers, other kinds of drivers, almost any workers who are away from the direct sight of the managers are now liable to be tracked. The use of apps for communication with employers and clients, summons to work, logging working hours. So increasingly a lack of direct communication with managers. In most companies now, there is an online, an impersonal online means, for instance, for claiming expenses, for booking your holiday, for arranging for a new job to be created and who's going to be on the recruitment panel, for submitting an article to a journal, for refereeing the journal. All of this stuff is mediated through online platforms without much human intervention. So there's a kind of management by algorithm which is now increasingly pervasive. And of course, this is accompanied by a sharp deterioration in working conditions. Longer working hours, less rigorous health and safety coverage, and a whole range of new psychosocial risks. And just to emphasize, for every crowd worker using an app, there are 2 or 3 non-crowd workers doing it. So what are the implications of this? I think we need to actually rethink. We need a new regulatory model of work that takes account of these things. It seems to me that it would be an absolute recipe for disaster to say, here are these special workers called platform workers who need special coverage. And there are a lot of people promoting that. Saying we need a new kind of employment status, or we need a new European directive, but the reality is that the situation is changing so dynamically. The business models change, and we also know that if you create definitions that are a little bit arbitrary, then corporate behaviour changes to take account of those definitions. So if you say a part-time worker gets rights if they work more than 16 hours a week, then suddenly you find a whole lot of workers are put on 15.5-hour-a-week contracts, and the same applies to a whole lot of other dimensions. So however much you try and come up with a good definition, what you're basically doing is creating more and more work for clever lawyers to find ways around it, and in the process, possibly shaping future employment patterns in an inappropriate way, or kind of freezing. We're in the middle of a very dynamic change now. If you kind of take a snapshot of what it looks like now and say, oh well, that's what a platform looks like now, let's legislate for them, then you're kind of freezing this moment of time forevermore into the legislation as a kind of permanent idea of what a platform is. So, I think that's dangerous. So, what it seems to me is we need universal coverage. We need rules that apply to all workers, but very much in the principle of the welfare states that were set up in the second half of the 20th century in most European countries, just as sets of universal rights. Universal rights, universal obligations, universal rules that apply to everybody. And if you want to make an exception, then it should be the employer's responsibility to make the case that this is an exception, not the worker's responsibility to embark on an expensive court case to try to get the rights that they should have had in the first place. So we need a clarification of the definition of self-employment. I think this goes without saying. At the moment, it's a very, very messy concept in most European countries.
There isn't a single test for self-employment. The courts will look at, is there a relationship of dependency or not? Do they provide their own tools or not? Do they have the right to subcontract the work to somebody else or not? How regular is the work? Et cetera, et cetera. There are a whole lot of very messy tests for what is self-employment. It varies from country to country. And it's also a lot of inconsistency between how self-employment is treated in the tax system, in the social security system, and in the employment system. And DG Employment and Social Affairs are actively working on this in Brussels right now, including looking, they've got a very ambitious program looking at the social protection rights of self-employed workers. So I think things are moving in a good direction here, but there's an awful lot of work to be done. And both in the United States and in the UK, and in some other countries, there have been attempts to say, well, let's create a new category of employments that's somewhere between being an independent contractor and a subordinate employee. And it seems to me that that's very messy and very fraught with danger. I'm old enough to remember when teleworking first came on the scene in the early 80s, and at vast expense to the European taxpayer, loads of conferences with labour lawyers from every European member state and health and safety experts for every European member state all came together in a series of conferences to try to define what a teleworker was in law. And then a very learned professor at the University of Leuven in Belgium said, well, what we need is a new category of worker called a teleworker. And you know, it seems to me it's not a useful way forward. Anyway, but we also, along with a clarity about the definition of what self-employment is, because there are genuine freelancers who are genuinely freelance, who should be, you know, we should be clear about who they are and what their rights are, and what freedoms they have to charge what they want to charge for their services, etc. We also need a clarification of the definition of subordinate employment. You know, that should be in the Labour Code or wherever. But once you've decided who a subordinate worker is, then they need to have some new rights specified that nobody thought of 50 years ago, but are now important. They need, obviously, health and safety rights, including the right to call in inspectors, clarification about who's responsible for ensuring them, for legal liability, including professional liability, rights to data protection, rights to communications with employers or platforms, including rights to challenge arbitrary suspensions and customer ratings. And as I'm saying, this should apply not just to platform workers, this should apply to all workers. The right to challenge customer ratings, for instance, or arbitrary suspensions. These should be universal worker rights, it seems to me. And any other national statutory rights should apply. We also need a clarification of the definition. We already have quite strict regulation in Europe of private employment agencies and of temporary work agencies. And it seems to me that an awful lot of the platforms that are around actually should fall into one or other of these categories. Either they're a platform which is giving people temporary work, or they're a platform which is putting them in touch with an employer, or they're a temporary employer. And apart from anything else, it's not fair on the other temporary work agencies and employment agencies who are tightly regulated to have these new companies moving in on their terrain who are not regulated at all. So the level playing field, if you like, among temporary work agencies and employment agencies is being disrupted. So that needs to be clarified. And of course, we also need, because of the physical fragmentation of this workforce, there is a real need for much greater investment in inspection and compliance with clear reporting procedures for breaches and penalties for failure to apply. Because you can have the most perfect regulation in the world, but if there's nobody there to enforce it,
it won't happen. And if there's nowhere for workers to go to complain that the employer is in breach, then it's not going to happen. So these seem to me really, and finally, I'm not going to grasp the nettle of the UBI, which I've written about extensively, but there is clearly a need for social security and tax systems to be adjusted to fit the reality that an increasing proportion of the population is fluidly moving in and out of employment in ways that the existing categories don't deal with. And this is the report of the results of our research from the first 7 countries. The data, for anybody who likes playing with data, the data is now all up online as well for people to, it's quite a complicated data set because, you know, we're not saying this is a crowd worker, this isn't, we've got, it's a constructed variable, you might say. But anyway, we're hoping to extend this, as I said earlier, to another 8 countries. So watch this space. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I know that we are running a little late, but I'm sure nobody wants to miss this opportunity to ask questions about Ursula. That's perfectly fine. Thank you very much. I think we will take 1 or 2 questions quickly, and then we can move to the coffee break. Hello, I'm Henri Siira from Helsinki University, a student, also very involved in this matter because I'm working for one of these companies here in Helsinki who provide, gig labor basically. So I just want to say a thank you for voicing the things you said here, especially with your qualitative findings. It strikes very much close to home. So thank you. Do you see these regulatory things progressing on? What kind of timeline do you feel the European level is moving with this matter? Well, I think, first of all, it's moving very, very differently in different national contexts. In Sweden and in Denmark, trade unions are successfully negotiating collective agreements with platforms. In Sweden, with online platforms with quite skilled workers. In Denmark, with lower skilled local platform workers. And of course, I don't need to tell you, the Nordic countries have a very strong tradition of collective bargaining. In the UK, the actions that are being taken take the form of challenging employment status in court, basically. There's been a whole string of court cases, some taken by the official trade unions, like the GMB, traditional trade unions, some taken by the new trade unions that are growing up, and some taken by individuals to try to establish what the employment status of workers is with platforms. Now, the results of these cases have been somewhat contradictory, not surprisingly, because there's such a diversity of business models among the platforms. In one case, which was the Pimlico Plumbers, was actually quite a traditional plumbing company that used a business model that was very like a platform. But it's been going for about 20 years. And the case against Pimlico Plumbers has set precedents. You know, we have a common law tradition. So it's kind of quite messy landscape in the UK. And other common law countries like the United States and Australia have got a similar pattern. In Germany, a very interesting initiative by IG Metall has brought initially 8 and now more of the biggest online platforms, brought them together in a dialogue with the union, and they've come up with a voluntary code of good practice. There's also a website called faircrowdwork.com, I think it is. So the German model is different again. So there are these very different national models. In the European level, there
There is a move to get a directive for platform workers along the lines of the temporary work agency model. There have also been adjustments to other ongoing directives, like the directive on written statements, for instance. The trade unions have negotiated to add some clauses to that to negotiate for to include platform workers in the written statements directive. There's a kind of quite a deeper problem which is being addressed again partly through the courts, which is the very difficult question of competition law and the fact that in principle, if you're self-employed, you can't get together with other self-employed people and negotiate over payment, because that means you're a cartel, which is illegal under European competition law. And so that means it's very difficult to organise self-employed workers into trade unions, although in some countries they do. In the UK and in Denmark, for instance, self-employed people are very well represented in trade unions. In Germany, they're a bit more cautious, so they say you can only negotiate about other things but not about pay. And there have been some test cases brought by some musicians in the Netherlands, which had a bad result. Which said that no, the musicians were not, although they were employed by the orchestra, they were self-employed, so therefore they couldn't negotiate together over wage. So it's very, very messy. So there are a lot of legal problems there. And as I said, there are also initiatives to try and to at least develop good practice models for the treatment of self-employed people in social protection systems. The DG Employment and Social Affairs, according to their own research that they've recently commissioned, by 2045, I think it is, they estimate that more than half of the European working population will be in atypical forms of employment. So in the past, people have always said, oh yeah, there's atypical employment, but the majority of work is still typical, and don't get it all out of proportion. But on current trends, we're moving to a situation where normal work might actually be only for the minority in the foreseeable future. So. Thank you. I think we are running out of time. Sorry. And that's fine. I think, you also need to go to the airport quite soon. So, so I think we are now taking a little time from the panel discussion. You have refreshments and fruits at the back of the room. Toilets are even further back through the glass doors, and coffee and sandwiches are in the open area there. And we thank very much Ursula. Vili will be staying here until the end of the seminar, and we will come back to this room, or we will continue with the program 2:45. So, and I think you can also take the coffee and sandwiches in this room so that we will be able to continue at 2:45. Thank you very much. Thank you.
Odotellaan vielä pieni hetki, pari panelistia tuosta tulee vielä sisälle. No niin, kiitoksia. Eli kieli vaihtuu nyt tässä vaiheessa suomeksi. Toivottavasti kaikki saa jotain vähän maahansa ja nyt jatketaan sitten uudella energialla eteenpäin. Eli meillä on tässä nyt panelisteina tänään asiantuntija Jari Konttinen Palvelualojen työnantajat Palta ry:stä, Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri, työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Timo Lindholm ja johtajana Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestössä SAK:ssa työskentelevä Annika Rönni-Sällinen. Tervetuloa teille ja kiitos teille myös, että pääsitte tulemaan tänne tilaisuuteen tänään. Aloitetaan tällaisella yleisellä kysymyksellä, että mitä mahdollisuuksia ja mitä uhkia te näette alustataloudessa? Ja jos mennään vaikka ensimmäinen kierros tässä järjestyksessä, että Jari Konttinen aloittaa ja voitte myös kommentoida sitten toistenne vastauksia, jos haluatte. Ja ne mikit ei ole nyt vielä toistaiseksi päällä siinä, klikkaa siitä, niin sen jälkeen voi pitää koko ajan päällä. Taitaa toimia. No niin. Joo, kiitoksia kutsusta tähän paneeliin. Eli tosiaan Jari Konttinen, elinkeinopoliittinen asiantuntija Palta ry:ssä. Ja meillä niin tämä digitalisaation murros ja työmarkkinoiden muutos ja uusi työ niin on meillä ollut liittona semmoinen keskeinen strateginen painopiste jo vuosikausia. Ja meillä on paljon yrityksiä, joilla tavallaan tämä digitaalisuus niin muuttaa toimintaa koko ajan, esimerkkinä vaikka nyt finanssiala ja OP-ryhmä. Ja tavallaan niin mahdollisuuksista, niin totta kai se on ylipäänsä digitaalisuus, teknologian mahdollisuudet niin Suomelle ja Suomen talouskasvulle on niin se iso juttu tavallaan, että miten me saadaan osa siitä globaalista digitalisaation kasvusta, että se on niin se positiivinen puoli, mutta toki se tuo niin vaikutuksia, se muuttaa niin työmarkkinoita, se muuttaa niin NS-perinteisten yritysten asemaa markkinoilla ja miten me saadaan tasavertaiset kilpailuolosuhteet esimerkiksi yrityksille verrattuna globaaliin alustatoimijaan, niin on niin semmoinen iso kysymys. Mutta totta kai niin työmarkkinoille, mitä se vaikuttaa, niin totta kai se näkyy, ei ehkä alustatyö ei näy meidän neuvottelupöydissä, mutta ehkä se joskus voi näkyä, mutta digitaalisuuden vaikutukset näkyy meidän neuvottelupöydissä. Eli työtehtäviä häviää, uusia syntyy ja miten niin tähän vastataan, niin on iso kysymys. Kiitos. Tuntuu tosi haastavalta puhua kahden erittäin hyvän alustuksen jälkeen ja molempia olen kuullut myös Brysselissä ja tainnut olla samoissa seminaareissakin. Ja mä tätä painetta nostaa, että kun on 4 vuotta sitten kohta kuunnellut tai 3,5 vuotta sitten syksyllä, tai olin puheenjohtamassa yhtä sessiota Ursulan kanssa parlamentissa
työ- ja tasa-arvovaliokunnan, tai siis siellä me ollaan nimeltään sosiaalivaliokunnan järjestämässä tilaisuudessa, demareiden tilaisuudessa, niin että nyt pitäisi olla jo sit vastauksia. Ja mulla ei vieläkään hirveästi ole, että mulla on paljon niin kuin suuntaa ja toiveita, mutta että sitten tarvitsen edelleen akateemista tutkimusta, että osataan tehdä asiat oikein. Eli mitä pitäisi sitten säädellä, jos kysytään poliitikolta, jotka lakeja tekee, niin mun mielestä pitäisi pystyä säätelemään reunaehtoja, jolla teknologista kehitystä ohjataan. Ja mitä sitten pitäisi olla säätelemättä, niin niitä keinoja, millä teknologiaa tulevaisuuden parantamiseksi kehitetään. Että mä koen vähän samoin ehkä kuin edellinen puhuja, että mulla on joka toinen päivä seminaari, jossa pitää puhua Euroopan kilpailukyvystä maailman teknologia kehittyvillä markkinoilla, ja eilen oli juuri sellainen. Oli niin kuin tämmöinen high level conference meidän istuntosalissa Brysselissä, jossa oli niin kuin shaping the digital revolution. Ja siinä oli kuitenkin se shaping-sana, että niin kuin haluttiin EU:n ottaa aktiivinen rooli siinä. Ja sitten verrattiin ja kysymykset tuli siitä, että Kiinalla on johtava osa tekoälyssä ja miten innovaatioita on syntynyt enemmän Piilaaksossa ja näin eteenpäin. Ja sitten joka toinen päivä taas pitää miettiä sitä, että mitä ne vaikutukset on ja kuinka ne vaikuttaa yhteiskuntiin ja millä rajoittaa sitä, että ne vaikutukset eivät olisi negatiivisia. Eli siinä välissä, siinä välimaastossa poliitikkoina sitten koittaa katsoa, että meillä kuluttajilla ja ihmisillä ja maapalloa pelastavilla ratkaisuilla olisi tekninen apu, mutta sitten taas myös, että meillä ihmisillä ja työntekijöillä ja vaikkapa sitten ympäristöllä niin olisi kuitenkin jatkossakin elinolot mahdollisimman hyvät. Ja sen takia mä ajattelin, että tämmöinen alustatalous, niin siinä on molempia, että siinä on valtavia mahdollisuuksia ja sitten siinä on myös uhkia. Ja mä ajattelin, että ehkä niin kuin kaikkein konkreettisimmin tuli mieleen tuossa yksi logo siinä Vilin alkukalvoissa justin tämmöisistä alustoista, jossa oli our people, our work tai joku tämmöinen. Sitten siellä oli semmoinen suuton ihminen, että oli vain 2 silmäpalloa ja pallo. Ja mä ajattelin, että se on just ehkä sitä, mitä mä toivoisin, että pystytään vielä katsomaan, että ihminen on muutakin kuin tunti työtä yhteiskunnallisesti. Mutta että se on se uhka, että jokainen on vain niin kuin pala semmoista kummallista skifi-elokuvaa että joko robotti tai sinä, ja jos et tee tätä, niin sen tekee robotti. Ja se ehkä jäi tänään vielä keskustelematta, että me aika usein teknisissä seminaareissa puhutaan vielä sitten jo tekoälystä ja robotisaatiosta ja oppivista koneista. Ja sitten kun siihen päälle laittaa, että no mitäpäs työntekijät vaadit, niin sitten olet sille, että no saisinko mä tehdä edes jotain. Ja siihen asemaan niin ei sivistynyt yhteiskunta ihmistä ja työntekijää halua laittaa, että saat vain säälistä. Mutta mä näen paljon mahdollisuuksia, että jos ei niitä käytetä, niin sitten ne innovaatiot syntyvät muualle. Mutta sanotaan, että nyt kun on e-privacy-neuvottelussa ja yleinen tietoturvalainsäädäntö tehty, niin on myös olo, että Eurooppa pystyy säätelemään 500 miljoonaa ihmistä ja turhaa yhteen kokoontunut eurooppalaista elämäntapaa puolustamaan, vaan EU-tasolta voidaan odottaa ja pitää voida säätelemään myös globaaleja jättiläisiä. Työstä ja sen tulevaisuudesta puhutaan paljon ja siitä pitääkin puhua paljon. Ja alustatalous on yksi tällainen muutoksen ajuri, muutoksen aiheuttaja. Ja vaikka sen volyymi kun työntekijämäärissä mitattuna monessakin maassa on vielä aika pieni, niin se on kuitenkin yksi sellainen tekijä, joka monellakin tapaa ravistelee sitä, että miten työtä tehdään, miten siihen suhtaudutaan, miten sitä säännellään, miten siitä palkitaan. Ja työn muutoksen vauhdistahan me emme tiedä, mutta mä kuitenkin puoltaisin sellaista lähestymistapaa, että mieluummin mietitään ja varaudutaan aika isoon muutokseen. Jos se tulee, niin siihen ollaan valmiimpia. Mä välttäisin sellaista työn muutosta vähättelevää ajattelutapaa, koska alustatalouskin on jo osoittanut, että asiat voi muuttua aika paljon ja on parempi olla valmistautuneena muutoksiin kuin kohdata ne vähän niin kuin yllättäen vanhoilla konsepteilla. Alustatalous tuo lisää ihmisiä työn piiriin. Se on sellainen plussa, minkä mä näen siinä. Ensimmäinen alustus tänään, Vilin juttu, puhui paljon siitä ikään kuin lisätyön näkökulmasta, lisäansioiden näkökulmasta.
Se on yksi näkökulma, se ei ole yhtä kuin koko alustatalous ja sen seuraukset, mutta sitä lisätyön mahdollisuutta ja ihmisten saamista työn piiriin, niin sitä mä pidän ehdottomasti hyvänä juttuna. Sitten mä näkisin, että alustatalous on myös aika hyvin ratkaissut tai ainakin parantanut työn kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista. Nämä tekniset ratkaisut on tuoneet huomattavan paljon informaatiota siitä, että minkälaista työtä on tarjolla, minkälaisia tekijöitä on olemassa. Ja tämä sama ikuisuuskysymyshän koskee perinteistä työnvälitystä, perinteisten työsuhteiden matchia. Ja jotenkin toivoisin, että en lähde kopioimaan alustataloutta, mutta jotakin hyötyjä, mitä siellä on saatu aikaiseksi työn kysynnän ja tarjonnan paremmassa yhteensovittamisessa, niin sen toivoisi edistyvän myös täällä niin kuin perinteisessä palkkatyön ja työsuhteiden hakemisessa. Se informaation määrä ja informaation laatu, mä uskoisin, että mitä enemmän sitä on, sitä useampi ihminen löytää itselleen sopivan työpaikan. Näitä matcheja tämä systeemi tarvii lisää. Vielä se, että alustatalous tietysti vähän pakottaa miettimään näitä, että missä rooleissa ihmiset töitä tekee. Ja välillä nousee keskusteluun se, että pitäisikö perinteisen palkansaajan ja perinteisen yrittäjän rinnalle keksiä joku kolmannen tyyppinen ihminen, kolmannen roolin työntekijä. Mä jotenkin välttäisin kolmannen kategorian tekemistä, koska jos katsoo nykyistä työlainsäädäntöä, sosiaaliturvalainsäädäntöä, kaikkea tätä, se on jo nykyisellään niin monimutkainen ja hankala, että siihen yhden roolin lisää heittäminen tekisi siitä, mä uskoisin, entistä hankalamman. En lähtisi sille tielle, vaan pikemminkin koittaisin selventää ja yksinkertaistaa sitä, että ihmisten ei tarvisi miettiä sitä, missä roolissa he mitäkin työtä tekevät. On alustataloudella miinuksiakin, varmasti se pelot siitä, että se tietyltä osin alentaa palkkatasoa tai luo painetta tulojen laskuun, pitää varmaan paikkansa. Ja en usko, että Suomen kaltaisella yhteiskunnalla on ja suomalaisilla työntekijöillä aihetta mennä siihen peliin, jossa tietyn alustatalouden osan työt hinnoitellaan maailmanlaajuisen kilpailun perusteella ja se kilpailun tulos on aika pieni korvaus siihen peliin. Meidän ei tarvitse mennä eikä varmaan pidäkään mennä mukaan. Tällaisia varjopuolia on. Ja sitten myös ehkä niin kuin säätelyn ja toiminnan kautta niin koittaisin välttää sitä, että liian suuri osa nykyistä ikään kuin perinteistä työtä ei valuisi jotenkin toisella tavalla tehtäväksi, vaan alustataloudesta saataisiin enemmän sitä plussaa irti, eli lisää työtä ja lisää ihmisiä työn piiriin. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää vaan kaikille. Mä yritän olla toistamatta kaikkia samoja asioita, mitä tässä on edelliset panelistit jo ottaneet esille. Mun mielestä tämä, että mitä mahdollisuuksia ja uhkia alustataloudessa on, niin tuli hirveän hyvin esille näissä kahdessa alustuksessa. Ja niin kuin näin työntekijöiden näkökulmasta, niin kyllähän se niin kuin mahdollisuus on tietysti siellä, että jos ihmiset pystyy käyttämään niitä omia niin kuin taitojaan ja omaa osaamistaan ja saa siitä paremman korvauksenkin vielä ehkä kuin muutoin ja saa joustavia niin kuin työmahdollisuuksia siinä, niin se on totta kai hyvä asia. Ja siellä varmasti voi nimenomaan Suomen kaltaisella niin kuin yhteiskunnassa olla hyviä mahdollisuuksia. Mutta sitten näitä uhkia toki tietysti on, mitä tuli tässä juuri aiemminkin jo esille, että se, että jos meillä yhä enemmän siirtyy semmoista niin kuin tällä hetkellä työsuhteista ja säänneltyä työtä, niin sääntelyn puutteen vuoksi siirtyisi sitten tehtäväksi esimerkiksi alustataloudessa, jossa sitten on vähän niin kuin viidakon lait villitsee ja erityisesti tässä, mitä tuli näissä niin kuin viimeisen alustuksen esimerkkeissä hyvin esille se, että miten hankalassa tilanteessa tällä hetkellä kuitenkin nämä alustatalouden työntekijät monessa paikassa ovat ja se, että se on niin kuin siinä mielessä sääntelemätön tilanne, että puuttuu sitten kaikki sen työsuhdeturvan ja palkan ja semmoisten lisäksi niin sitten esimerkiksi ihan kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat, työterveyteen liittyvät asiat ja sosiaaliturva kaikki, niin jos se semmoisen niin kuin työn määrä lisääntyy, niin, ja jos se on pois siitä nykyään
työsuhteessa tehtävästä työstä, niin se ei ole hyvä. Ja sen verran tietysti mä voisin kommentoida vähän, että mäkin olen periaatteessa sitä mieltä, että se on ehdottomasti positiivista, että jos syntyy niin kuin uutta työtä ja ihmiset, jotka ei muuten löydä työpaikkoja, niin saa tätä kautta työtä, niin se on hyvä. Mutta kyllä mä silti näen, että joku taso pitää olla siinäkin, että ei mitä tahansa työtä millä tahansa ehdoilla. Että kyllä meidän pitää pystyä niin kuin sivistysvaltiossa kuitenkin turvaamaan jonkunnäköinen työehtojen taso kaikille ihmisille, jotka täällä työskentelee. Kiitos. Jos mä tartun vähän siihen, mitä Ursula sanoi tuossa aikaisemmin, eli että pitäisi niin kuin välttää uusien ikään kuin alustatyöntekijöiden kohtelua, jotenkin pyrittäisiin rajaamaan joku alustatyöntekijöiden joukko, johon on sitten joku oma sääntelyssä, vaan pitäisi pikemminkin pyrkiä tekemään universaalia sääntelyä. Ja tässä niin kuin Timo Lindholmkin sanoi, että ei mitään kolmatta kategoriaa ole järkevää luoda, mutta sitten kuitenkin vaikuttaa siltä, että se olemassa oleva sääntely ei ikään kuin, sehän ei tavallaan nyt välttämättä sitten ultu ainakaan kaikkiin alustatyöntekijöihin. Eli minkälaista sen pitäisi sen uuden sääntelyn? Siis oletteko samaa mieltä Ursulan kanssa siitä, että sen pitäisi olla ikään kuin universaalia ja kaikkia työntekijöitä koskevaa, ja sitten jos pitää, niin millä tavalla kuitenkin, mitä uutta sääntelyä sitten kuitenkin tarvitaan, tarkoitan siis lähinnä sitä tai haen sitä, että pitäisikö nämä alustatyöntekijät jotenkin vetää sen vanhan sääntelyn piiriin, vai pitääkö tehdä jotain uutta sääntelyä? Joo. No, itse asiassa mä olen vähän sitä mieltä, että meillä niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa, niin tilanne on vaan mennyt siihen, että ollaan niin kuin sääntelyn ulkopuolelle ihan sen takia, että meillä ei ole vielä oikeustapauksia, meillä ei ole vielä niin kuin testattu näitä, mutta tälläkin hetkellä niin luulen, että osa tästä alustataloudessakin tehtävästä työstä, niin se on kyllä itse asiassa ihan normaalia työsuhteista työtä, ja tämä on niin kuin se, mikä on niin kuin keskustelussa Suomessa ollut mun mielestä vähän harhaanjohtavaa, että heti kun puhutaan alustataloudesta, niin automaattisesti ajatellaan, että se on työtä, jota tehdään työsuhteen ulkopuolella. Ja eihän se näin ole, että pitää mennä katsomaan niin kuin jokaista yksittäistä tapausta, että niin kuin, täyttyykö siellä työsuhteen tunnusmerkit vai ei. Ja se, että vaikka sitä tehdään niin kuin alustan kautta, niin ei se automaattisesti sitä tarkoita, että näin ei olisi. Ja tässä on menty vähän niin kuin selvästikin harhaan. Ja jotenkin sen uuden sääntelyn tarve, niin tietysti olisi hirveän hienoa, jos meillä olisi jotenkin globaalia sääntelyä, mutta mun on hirveän vaikea nähdä, että miten sellainen olisi niin kuin edes Euroopan tasolla mahdollista, koska sekin on tullut tässä hyvin esille, että meillä on kuitenkin erilaiset sosiaaliturvajärjestelmät, johon esimerkiksi niin kuin EUlla ei ole mandaattia edes niin kuin säätää siitä, ja että on aika vaikea mennä. Niin kuin Suomen tasolla mä lähtisin siitä, että pitäisi ensin niin kuin katsoa tämä meidän ihan kansallisen lainsäädännönkin toimivuus, että se varmasti toimii paremmin, jos me valvottaisiin sitä paremmin ja otettaisiin se paremmin käyttöön kuin mitä me ollaan tällä hetkellä tehty. Voi olla, että on sitten jotakin yksittäisiä asioita, jotka niin kuin sitä niin kuin vaatii, mutta mäkään en ole missään tapauksessa mitään kolmatta kategoriaa kyllä niin kuin ei olla kannattamassa. Jari. Joo, kyllä mä näen sen silleen, että meillä on siirrytty ihan uuteen maailmaan tavallaan tämän globaalit digitalisoituneet työmarkkinat, niin eihän se oikeastaan mätsää ollenkaan. Tämä nykyinen työlainsäädäntö, työehtosopimukset ja sitten toisaalta oikeastaan niin sektorikohtainen sääntely, vaikka taksialan sääntely tai hotelleihin kohdistuva sääntely, niin sehän ei ollenkaan pelaa niin tavallaan näiden uusien liiketoimintamallien kanssa, että siinä mielessä mä itse näkisin sen säätelyn, ehkä siinä mielessä kyllä varmaan sääntelyä tulee ja tulevaisuudessa se on ihan selvä juttu ja sitä varmaan tarvitaan, mutta tavallaan ilmiö on kuitenkin ehkä siinä mielessä alustatyö on aika pieni ilmiö, mitä Tilastokeskuksen luvutkin nyt näytti tuossa pari viikkoa sitten. Et siinä mielessä mä ehkä itse varoisin lähtemästä jotenkin etukäteen sääntelyn kautta. Jossain vaiheessa pitää varmaan säädellä, mutta tavallaan ei ehkä kehitystäkään pitäisi katkaista sitten jotenkin kauhean etukäteisesti. Mun mielestä alustatalous pakottaa esittämään sellaiset kysymykset, että mikä on työsuhde ja kuka tai mikä on työnantaja. Näitä kysymyksiä ei varmaan pääse millään konstilla karkuun. Sitten jos asiaa katsoo työntekijän näkökulmasta, niin suomalainen lainsäädäntöhän on sillä tavalla
yksioikoinen. Jos rankasti pelkistäen asiat menee niin, että kaikki sellainen työ, jota ei ole tehty työ- tai virkasuhteessa, on yrittäjätyötä. Tämmöinen kategoriahan meitä kahtiajako meillä on. Ja sitten tähän liittyy mun mielestä se Vili Lehdonvirran esiin ottama minun mielestä oleellinen kysymys, että mikä on niiden ihmisten identiteetti, jotka alustataloudessa työtä tekevät ja touhuavat, mihinkä rooliin he itsensä kokevat kuuluvansa. Ja jos he kokevat kuuluvansa yrittäjien porukkaan, niin silloin tämä peli on aika lailla selvä. Siltä osin ei tarvita ihmeempiä sääntelyjä. Ja professori Huwsin lista niistä laadullisista tuloksista, niin siinä oli monia ikään kuin epäkohtia ja kysymyksiä ja haasteita. Monet niistä oli minun mielestä sellaisia tekijöitä, jotka on yksin yrittäjän arkipäivää. Tietynlainen epävarmuus ja mitä sitä työtä riittää, mitä huomenna tulee. Yksin yrittäjillä on vähän niin kuin jatkuvan nollatuntisopimus markkinoiden kanssa. Ei sieltä tiedä, mitä ensi viikolla pölähtää. Pitää olla tietyllä tavalla valmis. Ja monille ihmisille sanoisin, että enemmistölle tämän tyylinen työntekemisen muoto ei sovi. Ja se pitää hyväksyä. Mutta on porukka, joka haluaa sitä tehdä ja heille se suotakoon. Joo, mä ajattelin kanssa, että kolmannen kategorinen luominen voi olla hankalaa, mutta sitten mä ajattelin, että täytyisi pystyä kuitenkin sitten elävään elämään tuomaan elementtejä muista, koska en tiedä, onko se niinku Suomen strateginen hyvä valinta ministeriöstä päin lähteä kohti nollatuntityösopimukseen tyytyväisiä ihmisiä tai haluavisia ihmisiä. Että jos meillä on niinku ongelma yksinyrittäjäpuolella, että sitten tulisi niinku uusi normi alustatyöntekijöille. Mun mielestä se ei kannata olla niinku lähtökohta. Ja mä olen vähän eri mieltä myös SAK:n kanssa tässä, etteikö kannattaisi Euroopan tasolla yrittää tehdä minimivaatimuksia. Mä tiedän, että tämä Suomessa katsotaan ammattiyhdistysliikkeen puolella aika paljon niin, että kun meillä on hyvä nyt, niin älkää tulko häirittämään, mutta mä luulen, että se ei tule kantamaan kovin pitkälle. Suomi ei olisi voinut yksin säädellä tietoturvalakia niin hyväksi, kun me nyt se säädeltiin. Suomi ei tule ihan hirveän montaa vuosikymmentä, otetaan nyt varmuudeksi näin, yksin määrittelemään hyviä työehtoja ja tekemään sitä kaikkea hyvää maan sisällä, vaan minun mielestä kannattaa ottaa aika kirjaimellisen tarkkaan ja paljon aktiivisempi ote kuin tänä päivänä on ammattiyhdistysliikkeeltä, mutta myös ministeriöstä ja hallituksesta miettiä, että millä lailla tehdään Euroopan tasolla vastauksia globaaleihin yrityksiin, koska siinä sitten ruvetaan, jos ei muusta, niin puhumaan sitten kansallisesta kilpailukyvystä versus muuhun, että niitä isoja raameja, että kuulkaas, oli sitten yritys minkä näköinen vaan, niin tietoturva pitää tehdä näin, oli yritys minkä näköinen vaan, oli se alustataloudessa tai elämässä tai virtuaalisesti työtä välittävässä roolissa, niin meille ei niin kuin orjatyö tule voimaan tai päästetäänkö sinne lapset klikkailemaan tai muita tämmöisiä niin kuin ihan fundamental rights. Et niistä mä ajattelen, että meillä on kansainvälisiä sopimuksia, mutta Eurooppa sattuu olemaan niin kuin 500 miljoonan yhteisö, joka pystyisi näitä perusoletuksia tekemään. No nyt professori Ursulakin mainitsi tämän written statement, joka katsotaan, no Suomessa se ei paljon niin ole, mutta siinä annetaan työntekijälle konkreettisesti ehdot ja oikeudet ja niin kuin valmiudessa olovelvollisuudet ja mitä hänellä on tehtävänä. Katsottiin, että no se ei paljon niin kuin poikkea meidän nykytilanteesta, joka on aina suomalaisille hyvä, että ei mikään muutu, mutta ajattelimme, että jos me sitten saadaan sen päälle vielä määritelmä siitä, että tämä koskettaa myös tätä, joka on työntekijä, eli se työntekijämääritelmä vielä, niin silloin se alkaa suojaa saman tien ihmisiä oikeudella tietää siitä omista oikeuksistansa ja mahdollisuuksista toimia ja tehdä. Ja näköjään tässä on ollut niin, että ei ole pystytty niin selkeästi näitä tekemään, niin sitten tulee tuomioistuimien kautta sitten, että onko Uber-teknologiayhtiö vai toimialayhtiö, ja nyt kun se on toimialayhtiö, niin tiedetään, että jotkut toimialaa koskevat säännöt koskee myös sitten heitä. Ja sillä lailla mun mielestä, no se on myös parlamentin kanta tämmöisessä tai oma-aloitemietinnössä liittyen alustatalouteen, että toimialakohtaisesti katsottaisiin. Että sitten se koskee todella paljon myös sitten vastuita, että kenen vastuulla on, jos jotain käy ja mihin menee. Mutta näitä tulee niin kuin sektorikohtaisesti ja tapauskohtaisesti tosi paljon tarkastella, että vaikea on ajatella, että jos mä laittaisin kämppäni tuosta Airbnbihin, niin minusta sitten tulisi siivooja ja sitten minusta tulisi hotellimanageri ja sitten minusta tulisi markkinointiassistentti ja kaikkea tätä
niin aika vaikeana näen sitä niin kuin kategorisoida siitä, että vuokra on kämppäni, mutta sitten jos ajan niin kuin liikenteessä autoa ja kuljetuspalveluja teen, niin se oli ollut helpompi määrittää. Että tämmöistä yleiskattavaa vastausta alustatalouden otsikon yläpuolella on mahdoton joka kerta sanoa. Annika vastaa. Joo, mä vaan kommentoin vähän tuohon Mipelle, siis ettei jää kenellekään väärää kuvaa. Eli missään tapauksessa en niin kuin vastusta sitä, etteikö jotain asioita voida niin kuin Euroopan tasolla säännellä ja esimerkiksi se Written Statement-direktiivin niin kuin kautta ja näin, etteikö näitä yksittäisiä asioita sinänsä kannatakin niin kuin viedä läpi. Että se en missään tapauksessa, eikä me olla sitä vastaan, vaan nähdään se kyllä ihan hyvänä, että sieltä hyvinkin voidaan niin kuin saada joitain asioita parannettua, mutta se, että me saataisiin niin kuin jotenkin kategorisesti koko alustatalous esimerkiksi työntekijämäärittelyineen tai muinaan niin kuin jotenkin vietyä uudelleen niin kuin Euroopan tasolla läpi, niin siihen liittyy sitten, ja sosiaaliturva mukana ja muu, niin siihen liittyy aika paljon sit duubioita, mutta se, että ehdottomasti kyllä näitä yksittäisiä asioita. Mutta tässä tietysti koko ajan tässä keskustelussa, niin kuin yleensäkin kun puhutaan tästä alustataloudesta, niin me puhutaan niin hirveän laajasta kirjosta asioita, että sinänsä aivan täysin samaa mieltä Mipen kanssa, että on vaikea antaa semmoista niin kuin yhtä vastausta, joka kattaisi niin kuin kaikki nämä mahdolliset muodot, mitä tähän kuuluu. Et tietysti meillä on niin kuin, hyvin oli jaoteltu siinä, että on tämä niin kuin lokaalitaso, joka on niin kuin eri asia, että jos me puhutaan näistä kuljetuspalveluista, siivouspalveluista, semmoisista, mitä tehdään niin kuin faktisesti tehdään täällä Suomessa. Ja kun sitten me puhutaan niin kuin näistä niin kuin online-palveluista, globaalista tasosta, jossa niin kuin edes sille on, niin kuin, se tehdään niin kuin verkossa se työ, niin me ollaan, niin kuin siinä me ollaan jo ihan eri tilanteissa sen niin kuin itse työn ja sen kannalta myöskin, että miten sitä voidaan säännellä. Että tässä on niin kuin hyvin erityyppisiä tilanteita, että näissä on vaikea antaa sillä tavalla kategorisia vastauksia. Kiitoksia. Missä sitä sääntelyä pitäisi tehdä? Nyt tässä puhuttiin jo Euroopan tasosta hiukan ja paikallisesta tasosta ja näin, mutta Suomessahan ei esimerkiksi tuo minimipalkkaa, koska on TESit, työehtosopimukset, joissa sovitaan alakohtaisesti palkoista. Ja tiedän, että Ruotsissa esimerkiksi Unionen ammattiliitto on ehdottanut tällaista alustatalouden itsesääntelytoimielintä, jossa olisi mukana nämä alustayhtiöt ja työntekijöiden edustus ja varmaan sitten valtionkin edustusta ja näin, niin, tai nimenomaan siis alustayhtiöiden ja työntekijöiden edustusta, niin näettekö te, että Suomessa esimerkiksi olisi tarpeen luoda joku tämmöinen itsesääntelytoimielin vai toimiiko meidän työmarkkinajärjestelmä nyt jo sillä tavalla, että on mahdollista jotenkin tulla saman pöydän ääreen työntekijöiden ja sitten näiden alustayhtiöiden? Haluaa aloittaa? No tuohon itsesääntelyelimeen ei mulla oikeastaan siihen, mutta mä vieläkin kyllä sitä globaalisuutta korostan tavallaan, että jos mä tekisin työtä vaikka yhdysvaltalaiselle toimeksiantajalle kiinalaisella alustalla, niin kuka tätä pystyy sääntelemään, että se, siinä mielessä ne globaalit säännöt on, mutta sitten taas ei ole oikein semmoisia globaaleja regulaattoreita sitten, että kuka sen ajaa, mikä se paikka, missä se pitäisi, onko se OECD vai YK vai mikä se on sitten se globaalin sääntelyn luoja. Mutta siinä mielessä se on haastavaa kyllä, että miten tämmöisessä tilanteessa voidaan oikeastaan viranomainen puuttua siihen, että pitääkö alkaa sitten mun internetkäyttäytymistä tutkii Suomessa, että nyt mä teen jotakin alustatyötä ja että tavallaan että sitten mennään jo tosi pitkälle siinä kysymyksessä. No joo, jos mä tähän itsesääntelyyn vasta en mä sitä mitenkään huonona pitäisi, etteikö ihan hyvä olisi, jos tämmöistä niin kuin olisi. Ja tiedän, että jotkut ammattiliitot niin on, että jonkunnäköisiä kontakteja kuitenkin joihinkin alustayrityksiin jo niin kuin on ja yritystä siihen suuntaan, mutta tietysti vaikeuksia on ollut saada alustayrityksiä niin kuin keskusteluihin koska ne on hyvin pitkälle kieltäytyneet niin tai ovat sanoneet, että kun heillä ei ole työnantajan roolia, niin he eivät halua sitä myöskään niin kuin tulevaisuudessa ottaa. Se on tietysti ollut semmoinen yksi hankala tilanne siinä, mutta toivon, että tämä niin kuin myöskin kehittyy. Sinänsä itsesääntely ei vielä niin kuin välttämättä ratkaise kauhean paljon, että voi olla, että silti niin kuin sääntelyä tarvitaan joka tapauksessa, että se itsesääntely ei sinänsä riitä.
toki nämä kysymykset hirveän monelta osin muistuttaa, mikä on tullut aikaisemminkin tässä tänään esille, niin todella tätä vuokratyötilannetta, mikä oli keskustelu parikymmentä vuotta sitten, ja vuokratyö oli niin kuin sääntelemätön alue siinä mielessä, ja se oli suuri niin kuin peikko tai pelko, ja siellä oli todella paljon ongelmia, mutta että se kuitenkin saatiin sitten työsopimuslain myötä, työntekijät kohtuullisesti samaan asemaan. Totta kai ongelmia on edelleen, mutta se on ihan niin kuin ihan eri tilanteessa ollaan kuin silloin aikaisemmin. Mutta siellä tietysti toki siellä myös itsesääntelykin on toiminut, että ala on myös itse niin kuin luonut sinne pelisääntöjä ja niin kuin putsannut sitä siinä mielessä. Et varmasti molemmilla on niin kuin paikkansa. Mä tunnistan tuon saman kysymyksen, minkä Jari otti esille, että kun toimijoita on eri puolilla maailmaa, niin miten niitä saa kiinni, kuka puuttuu, millä tavalla. Tämä perustavanlaatuinen ongelmahan tässä on. Ja yksi vaikeus on siinä, että niin kauan kun ainakaan suuri osa alustayrityksistä ei tunnusta olevansa työnantajan roolissa, niin siitä seuraa se kysymys, että miten päästään siihen kiinni. Nämä asiat tässä jatkuvasti pyörii. Johonkin mittaan asti mä luottaisin myös siihen, että alustayritysten keskuudessakin pätee ehkä jonkunlainen kilpailu, jota nyt ehkä jotenkin voi verrata perinteisiin yrityksiin, että ne, jotka toimii fiksusti, niin voivat pärjätä markkinoilla ja saavat sitten ikään kuin sellaista työvoimaa oman alustansa kautta touhuamaan, kun haluavat, että uskoisin, että kyllä tässäkin jonkunlainen niin kuin markkinapeli toimii, että heikoimmat tai huonoimmat jollain tavalla jää syrjään, ja toivon ainakin kovasti, että näin käy. Voi olla hyvä, että itsesäätelyelin on olemassa ja tuo avoimuutta siihen, miten asioita tehdään, mutta mä näen sitä säätelytarvetta sen niin kuin, lisäksi vähän enemmän sen avoimuuden tuomiseen, enkä ollenkaan ajattele niin, että heitetään hanskat tiskiin, koska on potentiaalista, että joku tekee kiinalaiselle alustalle jotain joskus, koska se on todennäköisesti vielä pitkään se 1 tai 2%, koska niin kuin sanotaan, että me puhuttiin tuossa Annikan kanssa, että etätyö tai telework, niin siinähän on niin kuin kauheasti töitä. Ja kun meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat ihan normaali työsuhteessa, vaikka ovat alustataloudessa, tai sit löydät sen freelancer-hommasi sitä kautta. Mä Belgiaan mentiin, niin mistä löydät sieltä viulunopettajan? No siellä oli semmoinen Belg-prof tai joku tämmöinen, jossa oli matikkaa ja viulua ja kaiken näköisiä opettajia ja muita ammattikategorioita satoja. Ja monet oli just muuttanut myös Belgiaan ja välittivät vaan siellä, niin kuin se oli se kaupan seinä, niin kuin tänään aikaisemmin kuvattiin. Niin mun mielestä se on kauhean deterministinen, että joku on mahdollista, niin me emme koita mitään muuta tehdä. Tämä samahan pätee sitten verotukset, ei edes yritetä, koska sen voi kiertää. niin mä ajattelen, että meillä on kuitenkin niin kuin olemassa oleva suomalainen yhteiskunta, jossa tapahtuu paljon transaktioita ihan oman yhteiskunnan sisällä, jota sitten voi rakentaa myös täällä yhteiskuntaan sen varaan. Vähän lisää kuin goodwillia pelkästään, että pikkusen ministeriön aktiivisuutta kannustaisin, että vain markkinat ja goodwill sitten tätä hoitaisi. Mutta mun mielestä oli niin kuin tämä ja sun kirjoittama paperi, mä katsoin tämän läpi tähän Sorsa-säätiöön, niin sitten kun käydään oikeustapauksen kautta, että mikä Uberissä on listaus, mikä määritti sen Britanniassa selkeästi sitten työnantajaksi, että ei siinä ollut sitä yrittäjävapautta, jos sinulla on niin kuin tai kirjautumisen jälkeen pakko tehdä näin, kun työnantaja sitä ohjaa. Että mä en niin oikein, melkein jos saa kysyä vierestä, että on niin kuin alustatalousyrittäjä ja sitten paljon pikkuyrittäjiä, jotka on niin kuin kiinni siinä toisessaansa, niin miten yrittäjätausta osaamisella näet nyt ministeriön sisällä, niin miten sitä suhdetta sitten käsiteltäisiin, jos kaikki heitetään siihen yrittäjäkategoriaan, että kaikki mitä tapahtuisi alustoilla, niin olisi, että siellä on alustayrittäjä ja yrittäjähenkisiä tekijöitä. Tilanne on tuon kaltainen niin pitkään, kun työnantajan käsite on se, mikä se tällä hetkellä on. Et jos ei sitä pystytä jollain tavalla laajentamaan sinne alustojen suuntaan, niin tämä kysymys jää vähän niin kuin siltä puolen ratkaisematta. Me en laittaisi ihan suoraan yhtäläisyysmerkkejä alustatalouden kautta työtä tekevien ihmisten ja pienyrittäjien välillä, vaikka mun aiemmista kommentista ehkä semmoinen ajatus paistokin läpi, koska
on niillä eroja. Siinä alustataloudessa kuitenkin on tietynlainen suorempi sääntely siihen, että kuinka sä siellä touhuat tai et touhua. Ei se ihan yksi yhteen ole. Mut nyt kun sain puheenvuoron, niin ottaisin vielä sellaisen yleisemmän kysymyksen esille, että mä en jaksa uskoa, että alustatalous niin kuin yhtäkkiä syrjäyttäisi valtavan määrän yritystoimintaa ympäri maailmaa. Vaikka mä nyt alkuunsa niin kun toitotin siitä muutokseen varautumisesta, niin mun on hyvin vaikea ymmärtää, että alustatalous olisi joku niin kuin vallitseva normi vaikkapa 5 vuoden kuluttua. Alustatalous on keikkatyötä ja Suomessakin mä ajattelin, että meidän kannattaa koittaa tähän maahan ja talouteen saada mahdollisimman paljon niin sanottua korkean lisäarvon työtä, eli osaamiseen perustuvaa tuottavaa työtä. Ja sellaisen työn organisointi vaatii työsuhteita, vaatii yrityksiä, vaatii pitkäjänteisyyttä, vaatii sitoutuneisuutta, kaikkea sitä, mitä minun mielestä alustataloudessa ei ole. Että tällainen asetelma mun mielestä asettaa tietynlaiset rajat siihen, että minkälaiseksi kooltaan alustatalouden touhu voi ylipäänsä paisua. Joo, voisin kompata Timon kommenttia. Mulla on myös vähän sama käsitys, että alustatalous tai alustabisnes, niin se syö osan olemassa olevasta bisneksestä, mutta se ei syö kaikkea. Eli jos ajattelet vaikka Uber ei tapa taksibisnestä kokonaan, se vie sitä osan. Airbnb ei tapa hotelleja, niitä pykätään koko ajan pystyy lisää, että ei se tapa hotellibisnestä, mutta se vie sitä osan. Ja se ehkä pitää niin hyväksyä, mutta ja paljon se osa on, niin sitä on hankala sanoa, mikä on järkevää, että se vie tietyn prosentin sitä nykyistä bisneksestä. Perinteisten yritysten, he joutuvat siihen sopeutumaan, perinteisissä yrityksissä työskentelevät joutuvat ehkä siihen sopeutumaan. Se vie vain osan, mutta sitten on vain kysymys, että kuinka paljon se vie. Mutta se ei varmaan korvaa kaikkea. Joo, mä vähän opponoin siinä mielessä, että niin kuin se, taas me nähdään, että se alustataloustyö on automaattisesti tämmöistä niin kuin prekaaria. Tehdään sitä sitten niin kuin, ehkä niin kuin työsuhteen ulkopuolella. Siis se alustataloushan sinänsä voihan olla hyvin korkean teknologian yrityksiä, joilla on täysin niin kuin työsuhteisia työntekijöitä, jotka vaan toimivat niin kuin alustan kautta. Et se ei sinänsä se niin kuin alusta sellaisenaan johda siihen, että se olisi automaattisesti niin kuin bulkkia tai niin kuin ei-työsuhteessa tehtävää työtä tai matalan tuottavuuden työtä tai mitään tämmöistä. Tämä on tässä niin kuin mielestäni vähän mikä niin kuin koko ajan tätä sotkee. Et se ei automaattisesti sitä tarkoita, vaan sinne vaan nyt on tullut sellaisia alustayrityksiä, jotka toimivat näin. Mun mielestä tässä on vaan kuvaavaa, että esimerkiksi on jo joitain niin kuin siivousalalla joitain yrityksiä, jotka ovat sinänsä toimivat niin kuin alustalla, mutta itse kieltävät, että he eivät ole alustatalouden yrityksiä, koska heillä on työsuhteisia työntekijöitä. Ja tämähän on niin kuin vähän hassua, että sinänsä se on aivan niin kuin alustalla tehtävää työtä, mutta itsekin sen, juuri tästä leimasta johtuen niin kieltävät olevansa alustatalouden yrityksiä, niin tämä on niin kuin mielenkiintoinen keskustelu sinänsä. Siinä mielessä niin kuin työntekijöiden näkökulmasta siinähän ei ole mitään uutta, että tehdään keikkatyötä, että tehdään töitä silloin, kun niitä on. Ehkä näissä esityksissä, mitä tuli esiin, niin itseä vähän hämmensi siihen, että ajateltiin automaattisesti, että joko sä oot niin kuin alustatyöntekijä tai sit sä oot kokoaikaisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, kun eihän tämä ole niin kuin tilanne millään tavalla. Me ollaan puhuttu hirveän paljon Suomessa nyt nollatyösuhteista viimeiset 2 vuotta, ja että meillä on jo tällä hetkellä ihan työsuhteista työtä, jota kukaan ei ole kyseenalaistanut sinänsä, etteikö se olisi työsuhteista työtä, jossa on aivan samanlaisia tilanteita kuin mitä tässä on esitetty niin kuin alustatalouden työntekijöiden osalta ja sanottu, että sen takia se on työtä, joka ei ole työsuhteista työtä, koska he itse valitsevat niitä työvuorojaan ja ovat niin kuin, ja tämä on ihan sama, mikä koskee aika monilla tämmöisissä nollasopimuksissa tai pienillä osa-aikaisilla tuntimäärillä tehtävää työtä. Et sinänsä tämä ei ole niin kuin, nämä muut ilmiöt tässä ei ole mitenkään kauhean uusia.
Aivan. Esimerkiksi kansainvälisen työjärjestön tutkija Valerio de Stefanohan on kirjoittanut, että tämä ei ole mikään niin kuin oma siilonsa tämä alustatyö, vaan siinä tavallaan näkyy se ilmiö mitään muuallakin työelämässä. Mutta mä haluaisin oikeastaan nyt ruveta ottamaan yleisön kysymyksiä. Tässä on vielä varttiaikaa, eli jonkun aikaa ehditään vielä keskustella. Jos vaikka Vili Lehdonvirta ensimmäisenä ja jonkun pitäisi mikrofonia liikutella. Kun tässä on nyt jahdattu sitä työnantajaa, joka voisi taata työntekijän oikeudet, eikö ole mitään muuta tapaa taata työntekijöiden oikeuksia? Esimerkiksi pystyisitte sitten sanomaan mitään nyt sitten tästä perustulosta, tai voiko julkinen sektori tehdä mitään muuta? Koska trendi on kuitenkin kohti yhä enemmän yksinyrittäjyyttä. Ja ei sekään mun mielestä ole niin kuin tyydyttävä ratkaisu, että sanotaan, että ai sä oot yksinyrittäjänä, voi, sit sulla ei ole mitään oikeuksia, vaan kyllä niin kuin yksinyrittäjistäkin pitäisi mielestäni jollakin tavalla huolehtia. Niin miten, voitaisiko tässä nyt 2 kärpästä samalla iskulla lyödä yksinyrittäjän asema ja sitten sellaisten alustatyöläisten asema, missä sitä velvollisuuksia kantavaa työnantajaa ei vaan löydy sen takia, että se on Kiinassa tai sen takia, että se on aidosti tämmöistä yksinyrittäjämäistä se työ. Kiitos. Mä olen vähiten asiantuntija suoraan tähän kysymykseen, työnantaja, työntekijät ja kaikki muut olette siinä. Mä voin siksi aloittaa, koska mun mielestä tämä tulee hirveän lähelle sitä yleistäkin määritelmää, että mikä on se tavoite tähän säätelyyn. Ja mä näen sen hirveän paljon, Lari sitä vähän, koska kysymyksessä esitti, että mikä on sitten se veroperusta. Ja mä nyt olen kuunnellut tällä viikolla, viime viikolla Moskovitsia tästä gigajättien verottamisideasta. Ja sitten siellä oli jonkun yliopiston professori kanssa, joka mietti, että ei ole oikeastaan enää oikeutta verottaa siellä, eikä täällä, eikä sillä välillä. Mutta jonkun pitäisi kuitenkin niin perusturva jollain lailla rahoittaa ja koulutus ja terveydenhuolto ja liikenneinfra ja valtioiden puolustus ja demokraattiset laitokset. Ja että on niin yhteiskunnalla myös niin verotulojen tarve. Niin mä ajattelin samalla tässä, että jos ei ole sitä työnantajaa, että ottaisiko yhteiskunta sen, niin joo, millä rahoilla tai millä vastuulla. Että kyllä, mä en näe, etteikö löytyisi, ja omalla puolueellani on uusi sosiaaliturvamalli, jossa lähdetään ottamaan digitalisaation ja pätkätyön mahdollistamista, että aina pystyt ottaa lisää ja tekemään itse aktiivisesti ilman, että tiput kuoppiin, niin kantavana periaatteena. Että jos mä ajattelen, että miksi alusta voi ottaa 10-30% siitä välistä, että se ei olekaan suoraan, että jos mä sitten löydän sen duunin ja teen sulle ne kalvot, että se menisi mun ja sun väliltä, vaan se alusta vetää siinä se osuutensa, niin onko sillä oikeus vetää se osuutensa ilman, että sitä verotetaan, tai sitten se synnyttää yhtään mitään muutakaan vastuuta? Aika hyvä bisnes, sitä se kyllä on, mutta kuinka pitkälle me sallitaan tämmöinen verottamaton, vastuuton bisnes. Et ehkä siinä pitäisi lähteä nimenomaan alan yhdessä kaikkien osapuolten katsomaan sitä, että millä sitä vastuuta jaata. Että kyllä on olemassa, ja mä luulen, että Suomessa tulee tässä jotain tapahtumaa eri puolueilla, vähän eri nimiä ja hienoa säätöä, että me lähdetään tekemään myös yhteiskuntaa siihen suuntaan, että jokainen tehty työ pystyy aktivoimaan ja ihmisen omaa parantamaan, mutta sitten mä ajattelen myös, että jos se työnantajan velvollisuus jotain muutakin, niin vaikea sitä on ulkoistaa jollekin muulle ihan kokonaan. No joo, tämä on äärettömän tärkeä kysymys ja Miapetra otti hyviä asioita tuon verotuksen osalta esille. Yksi kysymyshän on tietysti se, että miten me sitten suhtaudutaan yrittäjien esimerkiksi vakuuttamiseen ja siihen, että millä tavalla, nythän meillä on, ei ole siinä mielessä monessakaan kohdassa pakkoa ottaa sitten vakuutuksia, että se on sitten yksi kysymys, että pitäisikö koittaa lähentää työntekijä- ja yrittäjäasemaa siinä mielessä, että mietittäisiin näitä eläkevakuutusta, tapaturmaa, kaikki näitä, osa on tietysti pakollisia, mutta kaikki ei ole, ja sitten se, että mistä summasta esimerkiksi vakuutetaan, niin nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä tässä täytyy tulevaisuudessa miettiä, että miten näihin suhtaudutaan. Tiedän, että yrittäjissä tähän ei kauheasti ole innostusta, mutta mun mielestä nämä on asioita, mitä kyllä pitäisi pohtia. Niin, miksi sitä työnantajaa aina jahdataan ja etsitään, niin ehkä se on vaan
osin niin kuin ajattelun laiskuutta, että kun sääntely on totuttu tekemään työnantaja roolin kautta, niin sitä ikään kuin vanhaa kaavaa jauhetaan edelleen. Ihan hyvä usuttaa etsimään niin kuin muitakin vaihtoehtoja. Sanoit, että yrittäjyys tai yksinyrittäjyys on kasvava trendi, varmasti on, mutta silti niin kuin se aidosti yrittäjämäinen työ, niin se on sellaista työtä ja sellainen rooli, johon suuri osa ihmisistä ei ole valmiita. Ja heille tarvitaan sitten ikään kuin, sanoisin, toisenlainen järjestely. Ja siksi sitä työnantajaroolia tässä haetaan. Se, mistä Annika puhui, että saadaanko palkansaaja ja yrittäjä niin kuin sosiaaliturvan ja eläkkeiden kohdalla lähemmäs toisiaan, niin hyvä olisi, jos saataisiin, mutta nykytilannekinhan on sellainen, että riippumatta siitä, saatko pieniä tuloja palkansaajana tai pieniä tuloja yrittäjänä, niin sulle ei kerry työttömyysturvaa. Palkansaajilla on se 26 viikon työssäoloehto, yrittäjillä 15 kuukauden kassajäsenyys. Eläkettä ei kerry, ellei ole tietty määrä työtuloja, että pienillä tuloilla, pienillä eläkkeillä päätyy ikään kuin yleisen sosiaaliturvan varaan. Ja siinä mielessä palkansaaja ja pienyrittäjä tänä päivänä on, sanoisin, samassa asemassa. Joo, tuohon niin yrittäjän asemaan varmaan niin selkeyttä kaivataan ihan, että siellä on kuitenkin tälläkin hetkellä paljon, miten viranomaiset tulkitsee tavallaan niin työttömyysturva tai verotus tai eläkkeet, niin voi viranomaiset tulkita ihan eri tavalla, että milloin olet yrittäjä, milloin etkä ole yrittäjä, milloin oletkin palkansaaja. Että kyllä siinä varmaan sitä selkeyttä. Ja toinen on tietenkin tämä sosiaaliturvajärjestelmä, niin sehän on kuitenkin se on seuraavan hallituksen työlistalla tulee olemaan sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus. Onko se perustulo? Mä en sitä osaa sanoa, mikä se paras malli on, mutta siinäkin yhteydessä varmaan tätä alustatyyppisen työn roolia pitäisi varmaan katsoa sitten. Kiitoksia. Sitten yleisöstä lisää kysymyksiä. Kiitoksia. Miten saada kiinni se, että päästään maksamaan veroja, miten päästä maksamaan alustataloudesta ja työntekijöistä sosiaaliturvaa ja miten ylläpitää tätä meidän kansallisvaltiota? Mun mielestä siihen on jo vastaus. Jos verrataan marjanpoimijoihin, niin ulkomaalaisia marjanpoimijoita tulee, ja jos marjanpoimijat tienaa yli 11 000, niin verolle menee, ja sitä seurataan pankkitilien kautta. Ja ihan samalla tavoin voidaan toimia myöskin platformitaloudessa. Toisin sanoen täytyy seurata, miten raha kulkee. No sitten suureksi kysymykseksi nousee, kaikkein suuremmaksi kysymykseksi nousee silloin semmoinen raha, joka ei ole näkyvillä. Eli käytännössä kryptoraha, silloin kun menee näihin mobiilirahoihin. Ja mun mielestä se ei ole semmoinen asia, mitä me pystytään edes Suomessa ratkaisemaan, vaan se itse asiassa ratkaistaan ihan lähiaikoina globaalisti. Eli näkymätön raha, dark webissa toimiva raha, niin menee pienemmälle kulmalle. Toistaiseksi sitä ei ole tapahtunut, mutta tulee tapahtumaan. Toisin sanoen kysymys panelisteille, onko tämä semmoinen malli, mihin voitaisiin mennä, että dereguloidaan platformitaloutta, mutta ollaan kärjessä seuraamassa, mitä fintechissä tapahtuu, eli mitä rahan regulaatiossa tapahtuu. Annika, voi vaikka aloittaa. No näin työntekijöiden näkökulmasta niin ei ole niin kuin toi ehkä kuitenkaan se toivottava malli, niin kuin, koska se raha ei ratkaise sitten kuitenkaan, niin kuin rahansiirrot ratkaise sitä, että onko siellä järjestetty työntekijöiden suojelu, kuka vastaa työterveyshuollosta, kuka vastaa siitä, jos tapahtuu joku, vaikka sille pyörälähetille joku onnettomuus, miten työaikoja seurataan tai minkälaista palkkaa maksetaan, että ne ei niin kuin vastaa. Ne vastaa sitten siihen, totta kai siihen rahoituskysymykseen ja siihen, että riittääkö täällä yhteiskunnassa rahat, mutta ne ei vastaa siihen työntekijäaseman kannalta niin kuin olennaisiin kysymyksiin kuitenkaan.
Rahan regulaatio ja uuden maksuliikenteen regulaatio ei varmaan ole kansallinen asia, se on isompi juttu ihan varmasti. Saako alustatalous veroja kerättyä? No, osa alustataloutta on erilaiset laskutuspalvelusysteemit ja sen järjestelmän kauttahan ne verot ja sotut ja muut tulee kerätyksi ja hyvä niin. Ja siinä on se jonkunlainen plussa myös verrattuna siihen tilanteeseen, että tällaisia palveluja ei olisi, niin uskaltaisin väittää, että harmaa talous on jossain mitassa vähentynyt, kun on saatu sitten ikään kuin virallisen talouden piiriin ja verotuksen piiriin ihan oikeaa työtä ja hyvä niin, että sellainen paikka tässä systeemissä ainakin on. Joo, ei lisätä. Mä tykkään tästä, että mä olin joskus eduskunnassa säätämässä kuittipakkoa ja sitten mietittiin niin kuin, jotain torikauppaa ja yritettiin määrätä se aika pieneksi, mutta mietittiin jokaista kesästä toria tuosta, mutta kuittipakko tuli ja sitten hyppäsit Brysselissä taksiin ja kysyit, että paljolleko pistetään ja allekirjoitti sen ja voi olla, että yksi Uberin menestys Brysselissä sitten, kun se pantiin niin kun tiettyihin raameihin, miten toimii, niin aina saat kuitin kuitenkin sähköpostiin ja nyt siellä on sitten tapahtunut semmoinenkin kehitys vuonna 2018, että myös kansainväliseltä lentokentältä olettavissa virallisissa taksissa pitäisi olla pankkikortin kelpoinen maksu, eikä enää käteismaksuja pelkästään, että tällaista niin kuin tulee. Mutta mä myös näen sen, että jos me saadaan pimeätä työtä, käteismaksu, joka on nyt ehkä pieni osa veronkiertoa, mutta kuitenkin sellaista hallitsematonta, niin ne tulisi niin kuin teknologian kautta, jota alustatalouskin on, niin sitten myös päivävaloon. Ja toivon, että suurienkin yhtiöiden ja verottajan välillä menisi semmoisia suoria sopimuksia, että pystyisi luottamaan siihen. Ja sitten varmaan kuluttajaliike pitäisi aktivoitua ihan uudella lailla, että lähettää hirveästi niitä kuitteja tai muita sitten, että pystyttäisiin pistokokeen katsoa, että onko algoritmit oikein ja verotustarkastuksia niin kuin klassisessakin taloudessa on tehty. Joo, aika samaa mieltä, että emme sinänsä näe kryptorahan, että se jotenkin siis samalla tavalla voisi maksaa pimeästi käteisellä kuin maksat pimeästi bitcoinilla, että ei se sen kummempi, että se tavallaan niin eroa, ja kyllä mä näen, että tavallaan tämä rahan transaktioiden digitaalisuus niin on kuitenkin, se tuo enemmän ehkä niin kuin läpinäkyvyyttä siihen toimintaan. Että ja mä oon sitä mieltä siinä näissä verotuskysymyksissä, että mun mielestä vähänkään merkittävä alustatoimijan pitää toimia sitten verottajan kanssa yhteistyössä. Että se on, näin on tehty mun mielestä ainakin Ruotsissa esimerkiksi Uberin osalta. Sieltä menee suoraan kuskin tulot verottajan tiedoksi, että nappia painamalla, että ei se ole sen isompi juttu, ja kyllä nämä alustatoimijat koodaa sitten semmoisen napin, jos tarvii, että siinä mielessä asia on ratkaistavissa. Kiitoksia. Sitten vielä yksi viimeinen yleisökysymys siitä, herra, täältä edempäin. Joo, kiitos. Mun nimeni Erkki Tolonen. Mä oon nyt eläkkeellä, mutta mä oon 40 vuotta myynyt IT-järjestelmiä, ja siellä on erilaisia alustatalouksia mennyt 10 vuosien aikana useitakin markkinoille. Ei siinä se on ihan niin kuin varma asia. Yksi ehkä semmoinen alustamarkkina esimerkki 20-30 vuoden takaa, oliko Forex pisti asemalle pystyyn valuutanvaihtokioskin, niin se pyyhkäsi yhdessä yössä helsinkiläisten pankkien valuutanvaihtobisneksen taivaan tuuliin. Ne käytti eri tavalla vähän olemassa olevia järjestelmiä ja mahdollisuuksia. Ja pankit ihmettelivät, että missä nyt valuutat vaihdetaan. Mutta tuohon mitä Rönni-Sällinen sanoi, niin tässä on mun mielestä niin hirveän paljon yhtymäkohtia tähän, mitä nyt sanaa käytitkään, tätä konsultteja ulkopuolelta rekrytyövoimaa. IT-alallahan sitten tuli sellainen muoti, niitähän otettiin työnantaja katsoa, että nyt saadaan niin halvalla työvoimaa, mutta sen jälkeen kun ne pääsivät sisään johonkin, niin niillä olikin halu mahdollisesti pidentää se työsuhteensa sinne. Ei se ollutkaan hirveän kiinnostavaa joka viikko hakea uutta työnantajaa, uutta projektia. Ja kun työnantajat havaitsivat, että se on hyvä kundi tai hyvä nainen tekemättä työtä, niin nekin halusi kiinnittää sen tavalla tai toisella itselleen. Että se niin kuin sellainen kehä tässä. Ja sitten nämä syklit, joita tehdään näitä Ubereita ja Öbereitä ja mitä kaikkea nyt onkaan, niin nämä syklit on järkyttävän pitkiä oikeasti. Ei ne synny yhdessä yössä kestävä bisnes. Mulla ei ole tietoa, kauanko Uberia on mietitty, mutta ei sitäkään viikossa kukaan keksinyt. Että tässä tarkoittaa sitä, että tämä lainsäätäjä ja
poliitikot ja muut, niin ne on aina jäljessä samalla tavalla kuin dopingvalvonnassa, kun dopingvalvonnassa urheilussa ei voi testata semmoista dopingainetta, mitä ne ei ole vielä keksineet. Niin millä tämän lainsäädännön saa tässä niin kuin ajan tasalle ja kuriin? Se on aina jäljessä ja on hyväksyttävä, että tämmöisiä pelattomia ryhmiä on, jotka keksii uusia asioita. Mutta se mikä tässä on, niin se on tämä maailmanlaajuisuus, mikä tässä nyt on. Suomesta siirrettiin Intiaan työvoimaa, varsinkin IT-alalla tuossa joku vuosi sitten suurin määrin kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Ei täällä kukaan murehtinut, miten se intialainen pärjää sillä halpatyöpalkallaan. En tainnut kuulla kysymystä, mutta jos mä itse esitän tässä loppukysymyksen vielä kaikille, eli että mitä voisit, teillä on eri taustayhteisöt kullakin teillä, niin mitä on se, mitä oma taustayhteisösi mielestäsi voisi tehdä ja mitä pitäisi tehdä nyt ensisijassa alustatyöntekijöiden tilanteen parantamiseksi? Eurooppa, mä sanoin alussa ja sanon edelleen, että meillä on muutamia uhkia eurooppalaiselle elämäntavalle, joka me ollaan valittu, joka perustuu perusfundamentaalisten oikeuksien toteuttamiseen, joita on tasa-arvo ja vapaus ja tiedonsaantioikeus ja vähän oman elämän hallinta. Ja jos mä ajattelen, että edelleen, että minkä maan osan työmarkkinat valitsisin, niin valitsisin edelleen eurooppalaiset työmarkkinat. Ja mä ajattelin, että sen takia niin kun koetettaisiin siellä mennä käsi kädessä joka toinen päivä teknologian mahdollisuuksilla, joka toinen päivä niillä reunaehdoilla. Ja mä ajattelin, että jos Euroopan unioni pystyy pitämään niin ihmisten tietoturvasta kuin sitten täydellisestä polkemattomuudesta työmarkkinoilla, niin huolta, niin olemme onnistuneet aika pitkälle. Ja yksi on niin kuin työkalu ja siihen on niin kuin tämmöinen tiedon saanti on aina se helpoin, että tiedät oikeutesi ja mahdollisuutesi ja sitten toinen, että niin kuin täydellinen niin kuin polkeminen ei pitäisi olla mahdollista ja sitten kokeillaan sitä tehdä ja niin kuin sanoin, voimaannuttavaa on huomata, että kyllä jotain 500 miljoonan ihmisen Euroopassa pystytään myös säätelyn kautta hakemaan ja olkoon se sitten, että alustataloudellakin on reunaehtoja, joita pitää sitten kunnioittaa. Ja jos me se tehdään, niin siitä voi Suomi hyötyä. Ei tarvitse sanoa, että me ei voida yksin tehdä, kun joku voi käyttää Aasiaa. Mä tiedän, että tämä globalisaatio ei niin kuin riitä, että Eurooppa säätelee, mutta sana valtaa rikkaalla 500 miljoonan ihmisen valtiolla tai niin kuin maan osalla on. Ja mä pyydän anteeksi, joudun menemään seuraavaan digitaaliseen seminaariin Demokselle. Kiitoksia. Mä katsoisin työelämää ja työmarkkinoita kokonaisuutena. En ottaisi sieltä alustataloutta liikaa yhdeksi palaksi erilleen, vaan alustatalouden työ, perinteinen palkkatyö, yrittäjyys, kaikki yhtä kokonaisuutta ja sen kokonaisuuden sääntely siihen suuntaan, että työn tekemisen määrä, työllisyysaste tässä maassa nousisi mahdollisimman hyvin ja kestävästi. Se on se ajatus, mikä mulla alustataloudesta noin päällimmäisenä on. No, me tietysti keskusjärjestönä mietitään kanssa omalta osaltamme tätä niin kuin sääntelyä ja sitä, että minkälaista sääntelyä tässä tarvittaisiin ja mitä toimia, niin kuin mikä parhaiten tässä auttaisi ja sitä tehdään tässä koko ajan ja valmistaudutaan esimerkiksi seuraaviin eduskuntavaaleihin ja seuraavan hallituksen toimia ja mietitään, että mitä me sinne toivottaisiin. Sitten tietysti meidän liitot, jotka on niin kuin tekee sitten sitä jäsentyötä ja jäsenhankintaa ja miettivät niitä, niin toki me koordinoidaan ja pyritään nyt sit yhdessä heidän kanssa miettimään sitä, että millä tavalla nimenomaan esimerkiksi alustatyöntekijöiden niin kuin järjestäminen olisi niin kuin parhaiten toimisi ja mitkä on ne niin kuin keinot ja mitkä on ne tarpeet toisaalta, mitä siellä alustatyöntekijöillä on. Et meillähän on ollut tässä oma hankekin vireillä ja ollaan pyritty nimenomaan katsomaan sieltä niin kuin työntekijän näkökulmasta, että mitkä on ne toiveet, mitä nimenomaan ammattiliitoille esimerkiksi alustatyöntekijöillä on. Ja yritetään tietysti löytää nyt sitten sitä kautta sitten niitä konkreettisia toimia siellä. Itse ehkä näen että tavallaan tekemätön työ, tai jos sitä on tarjolla, sitä on mahdollisuus tehdä, jos se jää tekemättä sen takia, että meidän sääntely
haittaa sitä, niin kyllä se niin kuin surulliselta tuntuu siinä mielessä, jos ajattelee sitten kuitenkin meidän työllisyysastetta ja tulevia haasteita ja muuta kysymyksiä, että kyllä sitä työtä pitää pystyä tekemään ja sen takia en haluaisi hirveästi sitä rajoitteita ainakaan nyt etukäteen lainsäädännön kautta, varsinkin jos tämä alustatyö nyt on kuitenkin vielä marginaalinen, se voi olla tosi iso juttu 2030 tai 2040, jos nyt puhutaan jostain, muutama prosentti tekee sitä, niin se voi olla 30% jossain vaiheessa. Sitten on ehkä syytä miettiä, kun se ilmiöstä tulee huomattavasti isompi, että mitä tällä asialla pitää tehdä. Tarvitaanko me uudenlaisia määrittelyjä tai yrittäjäasema tai työntekijäasema tai muuta, mutta en lähtisi ainakaan kauhean etupainotteisesti sääntelemään tätä toimintaa. Kiitoksia. Kiitos tästä seminaarista. Kiitos Foundation for European Progressive Studies, Kalevi Sorsa-säätiö, kiitos yleisölle, kiitos meidän pääpuhujille Vili Lehdonvirralle ja Ursula Huwsille ja kiitos hienoille panelisteille. Kiitos paljon ja oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitos.